Good morning, dear colleagues. The sitting is open. First of all, I'd like to inform you that pursuant to Rule 176 of Parliament's Rules of Procedure, I have decided to impose a penalty on Angel Jambaski for his improper behaviour on the 16th of February 2022, where he held out his right arm in a gesture that was perceived to be a Nazi salute upon leaving the chamber. This harmed the dignity and reputation of the European Parliament. The penalty consists in the forfeiture of his entitlement to the daily subsistence allowance for a period of 6 days. Mr. Jambaski has been notified of the decision on 31st of March. He is entitled to lodge an internal appeal against it with the Bureau in accordance with the rules of procedure. The next item on the agenda is Council and Commission statements, EU protection of children and young people fleeing the war against Ukraine. I remind you that we are testing some of the recommendations of the focus group on plenary reform. That means that free seating is applied, with the exception of the first 2 rows that are allocated to group leaders. That means that you will be able to request catch the eye and blue cards via your voting machine after having inserted your voting card. Therefore, I invite you always to bring your voting cards to the hemicycle, and instructions have been made available on your desks. Should you wish to register for Catch the Eye, I invite you to do so starting from now and therefore not waiting until the end of the debate. Also, following the recommendations of the focus group, the speaking time allocated for key debate for all interventions will be a minimum of 2 minutes, and this principle applies to the Catch the Eye interventions as well. And this means also that members can speak for a longer amount of time to give also the possibility for the speech to be more meaningful. Also, I remind you that blue cards can also be raised for a short intervention, and that will allow for a short proportionate response with a follow-up question. I would also like to remind you that interventions here will continue to be made from the lectern, except for Catch the Eye, blue cards and points of order. And I invite you to keep an eye on the speakers list and to approach the lectern when your speaking time is imminent. Therefore, I start by giving the floor to the Vice President of the Commission, Dubravka Šuica, to take the floor. Good morning. Thank you, President, honourable members. I want to thank you for dedicating time to this very, very important topic. All of us know children's rights are human rights, and this is something we have to keep in mind. Every child has the right to grow up in a secure environment, to play, to learn, and to have prospects for a peaceful future. Today we see children under attack in Ukraine, on our European soil. We see their most basic rights, including the very right to life, brutally denied. Children are trapped in bomb shelters, caught in crossfire, and are braving harsh conditions. Look at Bucha. These harrowing images cannot and will not be left unanswered. The perpetrators of these crimes must not go unpunished, and a global response is necessary, dear members. 2.5 million children were forced from their homes. Some 2 million children they have crossed the border into the European Union. Many arrive without their parents. I think about 100,000 children in Ukrainian institutions, more than half of them with disabilities. It is a top priority for all of us to urgently respond to their needs. On 23rd of March, the Commission adopted its communication on welcoming those fleeing war in Ukraine, readying Europe to meet the needs. We outlined concrete measures that equip the European Union and Member States to offer these children protection and give them swift access to their rights and services without any discrimination. We are making European Union funding available to support inclusion, foster care, psychosocial support and counselling. Unaccompanied minors, separated and orphaned children are at high risk of abuse and exploitation.
We are working to obtain sufficient data so that all children are properly registered. My colleague Ylva Johansson will speak in more detail about this later on. Legal guardians must be assigned as quickly as possible. Potential foster families should be vetted so that the children do not end up in abusive households. Our member states' national offices for children, child protection services and ombudsman are mobilized. I can confirm that national coordinators of the European Child Guarantee are now operational. They will play an important role in providing access to key services. We have established a solidarity platform for member states. This will help ensure effective coordination and cooperation. We recently launched the European Union Network for Children's Rights, which will strengthen the coordination among child rights actors and help us identify further needs. And, dear colleagues, education is a key. We support our member states to help children return to school, to regain a sense of normality. Integration into national childcare and school systems will be accompanied by psychosocial support, culture and sport activities to help overcome trauma, language and cultural barriers. The Commission's School Education Gateway will serve as a one-stop shop to link educational material from Ukraine to Member States material in the Ukrainian language. We will also draw on the capacities of Ukrainian teachers among the new arrivals in the European Union. Upon arrival, healthcare is crucial. Children will need psychosocial care. Many will have missed out on proper nutrition. Standard pediatric vaccinations will be prioritized, and the Commission is supporting the supply of vaccines through HERA. Inside Ukraine, genuine humanitarian corridors must be established to evacuate the most vulnerable. We are providing substantial humanitarian aid, work with our international partners and in coordination with Ukrainian authorities to ensure humanitarian aid reaches its destination and that children can receive protection. This war will mark the children of Ukraine for life. We will not leave a stone unturned to ensure that they will be well cared for, that they can recover and be a child again. This is not only a job, it is our collective responsibility and a human imperative. Thank you very much. Thank you very much, Vice President Šuica, and I now give the floor to Commissioner Ylva Johansson. Thank you, Madam President. Good morning. Putin's army has so far killed a reported 158 children in Ukraine and wounded many more. Last month, Russian soldiers shot Matvey, 8 years old, and his little brother, 4-year-old Klim, and their mother, Margarita, as they tried to escape the hell of Bucha. These war crimes must not go unpunished. Eurojust and Europol will have a key role to play here. About 2 million children escaped Ukraine with their lives. Many children now face a new danger. A danger I warned of here in plenary last time we met here in Strasbourg, nearly 1 month ago. The danger of trafficking. Your resolution shows that you share my concerns. Lithuanian authorities are investigating possible trafficking of 43 children for adoption. There are no confirmed cases yet, but we know from bitter experience that the danger is real. Children are at the top of our agenda, key among the 10 priorities I presented at the Extraordinary Council last week. Priorities for welcoming people fleeing the war. Our aim to protect children from war zone to safe home. Last month, Member States pledged to welcome more than 15,500 Ukrainian refugees from Moldova. 512 have now arrived in the EU, many of them children.
My services are working on standard operating procedures for transferring unaccompanied minors between member states, making clear when registering, relocating, referring children, we must never forget they are children and keep their best interest in mind. The EU Agency for Asylum will play a central role. We are working with the agency on common guidance and standards. And I cannot praise UNICEF enough for their great job they are doing protecting children in the EU and in Ukraine. And since day one, I've been working to prevent trafficking, starting at the EU border, where 282 Frontex staff are helping to identify people at risk from trafficking. Europol is gathering intelligence, coordinating police cooperation, monitoring online activities by potential traffickers and by people trying to exploit the services of victims. Europol has set up a specific task force against trafficking in human beings to work with law enforcement in Ukraine and in EU countries along the border. Many member states are warning against the dangers of trafficking with websites and hotlines, handing out leaflets at train stations, increasing police presence. Our Agency for Law Enforcement Training, CEPOL, is teaching border guards, police and others to identify potential victims and traffickers. We issued calls to use our EU funds to prevent and fight trafficking and support victims. Last July, I appointed Diane Smith as EU anti-trafficking coordinator. Right away, in the first week of war, she activated a network of national rapporteurs against trafficking of human beings, and they have already met twice. She visited Romania, Poland, together with your intergroup on children's rights, and she's doing a very important job in these days. Our priority now is registration. We need to know where these children are, all 2 million. Not one child can go missing. The member states need to step up on registration. EU LISA is starting technical work to put in place a platform so the member states can exchange information, a platform for registration. We also need to register providers of housing and transport so refugees know who is safe, who they can trust. As my colleague Dubravka, Vice President Suisa just said, we have set up the Solidarity Platform to coordinate efforts. It had met twice a week since the war started. Soon, the Solidarity Platform will meet in a session dedicated to protecting children, to discuss issues member states can only address together. How to trace children, boosting registration in member states of arrival and destination, reception capacities for children, also children with disabilities, cooperation with Ukrainian authorities, and to endorse an action plan against trafficking of human beings, we must also work on family reunification. Honourable members, our great challenge still lies ahead of us. The longer this war goes on, the greater the risk to children. And just imagine that you are a Ukrainian mother or father, looking at your 3 children, having to take a very, very difficult decision. Should we keep the children here, where we know they are in danger? Or should we send them with our friend and her 2 children, who will leave soon, on a potential also dangerous journey to the European Union, and knowing the risk that this might be the last time we see our children? So many Ukrainian parents have been forced to take this very, very difficult decision. These Ukrainian parents want us to keep their children safe. They count on us. So let's show them that they can count on us. Thank you. Thank you very much, Commissioner Johansson. And now we go to the representatives of the different political groups, starting with the EPP group, Eva Kopacz.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Komisji za zabranie głosu w tej niezmiernie ważnej sprawie i żałuję, że nie mogę zwrócić się w ten sam sposób do przedstawicieli Rady, których niestety z nami dziś nie ma. Rok temu debatowaliśmy w tej Izbie nad pierwszą w historii unijną strategią na rzecz praw dziecka, a dziś brakuje słów, by opisać to, czego doświadczają dzieci podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę. Serce ściskał widok dzieci leczonych w piwnicy kijowskiego szpitala. Uczucie złości i łzy cisnęły się do oczu, gdy Rosjanie zbombardowali szpital w Mariupolu. A od kilku dni nowym synonimem zbrodni wojennej Putina jest Bucza. Zbiorowe groby, tortury, gwałty. Czy można znaleźć słowa, by to opisać? W ucieczce przed tymi bombami i okrucieństwem swój dom opuściło już co drugie dziecko na Ukrainie. Co drugie 7,5 miliona dzieci nie śpi w swoim łóżku, nie chodzi do swojej szkoły, nie bawi się swoimi zabawkami. Część z nich wojna rozdzieliła z tatą, z mamą, z przyjaciółmi. I dziś podczas debaty, a w czwartek w tekście rezolucji będziemy podkreślać, jak ważne jest zapewnienie opieki i ochrony, dachu nad głową, dostępu do edukacji, do służby zdrowia, zapewnienie połączenia rodzin. Jak ważne jest, byśmy zapewnili ukraińskim dzieciom i młodym ludziom wszystko to, czego pozbawiła ich brutalna rosyjska agresja. Musimy być szczególnie czujni na niebezpieczeństwa czyhające na te dzieci, których nie ma kto chronić. Dzieci przyjeżdżających bez opieki, dzieci rozdzielonych z rodziną, czy dzieci z domów dziecka. Nie bądźmy naiwni. Wśród dziesiątek tysięcy wspaniałych, dobrych, pomagających ludzi znajdują się też ci, którzy będą chcieli w najpodlejszy sposób wykorzystać tę wojnę i jej ofiary. Dlatego tak ważne jest utworzenie skutecznego systemu rejestracji najbardziej zagrożonych dzieci. Bo jak mamy pomagać, wspierać i chronić dzieci, o których nie wiemy, gdzie są i pod czyją opieką. A tu nie ma marginesu na błędy. Cokolwiek dziś robimy, musimy robić więcej. Musimy być przygotowani na maraton pomocy, bo Ukraińcy powierzają nam dziś swoje największe dobro i nadzieję na przyszłość, swoje dzieci i młodzież, kolejne pokolenia. To jest nasza odpowiedzialność, by te dzieci, które dziś uciekają przed wojną, wróciły do swojej ojczyzny zdrowe i pewne tego, że Europa to także ich dom, a solidarność, poszanowanie prawa i szacunek dla drugiego człowieka to wartości, których warto bronić. Zawsze i przed każdą, nawet najbardziej barbarzyńską agresją. Dziękuję. Thank you very much, Vice President Kopacz. Next for the S&D Group, Irache Garcia Perez. Gracias, Presidenta. Señorías, cada día que pasa, las noticias que nos llegan de Ucrania son más desoladoras. No me refiero a los avances en el frente, no. Lo que resulta terrible y desolador es ver que en el año 2022 puedan producirse atrocidades como las que hemos visto durante estos días en Bucha. Esos cuerpos maniatados, ese escenario macabro sobre la carretera. Cada día que pasa parece más atender a un duelo entre la civilización y la barbarie, entre la humanidad y la crueldad. Todavía tenemos en nuestras retinas las imágenes del bombardeo del hospital materno-infantil de Mariupol, donde murieron una niña, una embarazada y su bebé. Estos crímenes se investigarán porque no cejaremos hasta que los culpables paguen por ello. Pero ahora tenemos la responsabilidad de mitigar en lo posible esta locura provocada por Putin. Y lo primero es proteger a la infancia. Ningún niño, ninguna niña debería jamás conocer la guerra. Estamos haciendo lo posible para que esto acabe cuanto antes. Pero ya hay 7,5 millones de menores que vivían en Ucrania y han dejado sus casas, han tenido que salir de sus vidas de la noche a la mañana. Algunos viven escondidos, otros han tenido que alejarse de sus ciudades y a otros países, incluso dejando atrás a sus familias, a sus padres, a sus abuelos. La Unión Europea puede y debe ayudarles. Se encuentran en la situación en la que se encuentren y esto requiere un paquete con una batería de medidas que deben de ser trabajadas y negociadas entre la Comisión y el Consejo con una propuesta de urgencia coordinada con el Gobierno de
de Ucrania. Es urgente la ayuda de emergencia para garantizar cobijo, agua potable, alimentos, productos de higiene para los menores y sus familias. Pero no olvidemos que son niños y niñas y necesitan también lugares para jugar, continuar con la educación y también ayuda psicosocial. Sigamos insistiendo en los corredores humanitarios. No permitamos que vuelvan a asesinar fríamente a quienes tratan de huir. La Unión ha de trabajar con las organizaciones internacionales para asegurar la evacuación y que estas personas puedan estar protegidas. Estas personas son especialmente vulnerables también de cara a las mafias. Junto a tantos voluntarios y voluntarias que les esperan en las estaciones de tren de tantos países europeos, también se cuelan indeseables que solo pretenden explotar y abusar sexualmente de las mujeres y de los niños y niñas. Y por eso es tan importante que se impliquen las autoridades públicas. Y así se puede canalizar todo ese torrente de solidaridad que es importante, que debemos de poner en valor, pero que evidentemente necesitamos posibilitar y asegurarnos que ni un solo niño, ni una sola mujer caiga en manos de la red de tráfico de menores. Ya hay más de 4 millones de personas llegadas desde Ucrania a la Unión Europea. Un paso importante para la gestión común ha sido la plataforma de solidaridad que facilita el intercambio de información entre los Estados miembros y las agencias. Pero necesitamos seguir avanzando también en el pacto migratorio. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, también ratificó en su día la Federación Rusa, compromete a los firmantes a asegurar la protección y el cuidado para el bienestar de cada niño y cada niña. Para algunos estas convenciones de derechos humanos quizá sean una utopía, un ideal inalcanzable. Para mí no lo es, para mi grupo no lo es. Son una guía para el mundo, para construir una sociedad más avanzada, un proyecto de paz, de democracia y de solidaridad que demuestre que es posible. Ojalá un día los líderes en Rusia también lo comprendan. Thank you very much, Ms. Garcia Perez. Now, on behalf of the Renew Group, I invite Hilda Woutmans to take the floor. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Sinds 24 februari houdt ons eigenlijk maar één ding bezig. En dat is de gruwel van de oorlog in Oekraïne. We staan ermee op en we gaan ermee slapen. En eerst kwamen die beelden, die afschuwelijke beelden van die kraamkliniek in Mariupol. En dan afgelopen weekend, ja, toch wel onwaanzinnig beelden van dat bloedbad in Bucha. Miljoenen moeders en kinderen zijn op de vlucht. En als moeder, maar ook als co-voorzitter van de intergroep voor kinderrechten, wil ik hier mijn verantwoordelijkheid opnemen. En mevrouw de voorzitter, ik wil eerst u bedanken. U hebt de moed gehad om ter plaatse te gaan, om te tonen dat Europa bezorgd is om de situatie. Een hele dikke thank you very much for being there. In the name of us all. En dan ben ik ook heel blij dat deze sessie hier voornamelijk over Oekraïne gaat. Morgen het noodzakelijke debat over die verstrenging van die sancties en vandaag een debat dat mij nauw aan het hart ligt over de bescherming van de kinderen. Want weet u collega's, in 2016 kwam Europol al, en u weet dat met een rapport, dat er in Europa 10.000 niet begeleide minderjarige kinderen vermist zijn. En nu moet ik u zeggen, vandaag komt Heidi de Pauw van Child Focus in de Belgische kranten met cijfers die zegt, sedert het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er 2000 minderjarigen vermist. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Where are they? Are we looking for them? It's our duty to look for them, hè? Dat is onze plicht om te zoeken naar die kinderen. We weten het, ze zijn op de vlucht in een ander Europees land, in Polen. Hopelijk ergens veilig opgevangen, maar helaas vrees ik dat een aantal van hen dood zijn. Vandaag, collega Schandi zei het al, wij meten de kracht van een samenleving af hoe ze omgaat met de zwaksten. Wel nu, laten we sterk zijn. Laten we zorgen dat we ze registreren. Eindelijk, we zijn eigenlijk al te laat, hè. We moeten ze registreren, een voogd geven, kindvriendelijke informatie geven. Zorgen dat ze opgevangen worden. Zorgen dat we de ouders terugvinden. Dat is onze plicht. Nu de hotlines versterken. We hebben Europese instrumenten. Laten we die nu versterken. I just want to tell you something in English. Maybe then you feel the passion for this debate that we have. If we were living in Ukraine, if it were our children who were on the run,
Don't you want people to protect them? Yes, I have 2 children. Let's protect the children. And I want to conclude with a citate of a great woman, Madeleine Albright. The bottom line is that the person who flees his or her home does not shed the right to be treated with dignity and respect. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Woutmans. And now on behalf of the Greens Group, Saskia Brikmo. Mesdames les commissaires, dans les guerres, ce ne sont peut-être pas les enfants que l'on vise, mais ce sont eux que l'on tue. Ce sont les mots glaçants du résistant français André Frossard rappelant la cruauté de la guerre, sa violence, la mort et l'exil. Pour les plus jeunes, plus qu'une vie en suspens, c'est une innocence volée, une existence en construction qui se brise et se heurte violemment à la peur, à l'inconnu. Ce qu'aucun enfant jamais ne devrait connaître. Les enfants sont donc les premières victimes des atrocités dont se rendent coupables les adultes et au moins 158 enfants en ont déjà payé de leur vie ces atrocités. Il faut que ça cesse. Près de 2 millions d'enfants ont déjà fui la guerre. 60% des enfants ukrainiens sont déplacés à l'intérieur du pays et des millions d'enfants vivent encore sur place dans l'angoisse quotidienne du conflit. L'Union européenne prend ses responsabilités. Elle a agi rapidement avec la mise en œuvre de la directive sur la protection temporaire. Elle doit assurer une protection rapide et un accès aux droits à tous les enfants et jeunes fuyant l'Ukraine sans distinction. Les plus vulnérables doivent se voir protégés pour qu'à l'horreur de la guerre ne s'ajoute pas celle des discriminations et des risques pour leur dignité. L'Union européenne doit aussi fournir des moyens directs pour assurer le passage sécurisé des frontières, des transports officiels vers les États pour éviter des trafics d'êtres humains et l'exploitation des enfants, faciliter aussi la continuité des soins dont ils ont besoin, une protection accrue pour les mineurs non accompagnés avec la désignation immédiate d'un tuteur et aussi faciliter le regroupement familial. Permettre à ces enfants et ados de regarder vers l'avenir, leur assurer une vie digne et leur permettre de s'intégrer, c'est leur ouvrir l'accès à la garantie enfance et aux fonds européens. C'est leur garantir un accès automatique à l'éducation, à la culture, à la santé, à l'assistance psychologique, au logement et aux droits reproductifs et sexuels. L'accueil organisé aujourd'hui par les citoyens, par les associations, la société civile, les autorités locales aussi est exemplaire. Vous êtes le visage de l'Europe accueillante et faites une fois encore la fierté de cette Europe solidaire que votre action et vos voix réclament depuis tant d'années. Aux États membres et à l'Union européenne maintenant de mettre les moyens humains et financiers directement à disposition des associations, des communes, des citoyens solidaires sur lesquels ne peuvent pas reposer tous les efforts de solidarité. Oui, ce qui se met en place aujourd'hui dans l'Union européenne pour les personnes qui fuient la guerre en Ukraine prouve à quel point la solidarité européenne fonctionne. Ce qui se met en place aujourd'hui doit constituer le socle commun sur lequel doit se bâtir la politique d'asile et de migration européenne. Une politique basée sur l'accueil, la solidarité et empreinte d'humanité. Cet appel est aujourd'hui celui d'une vaste majorité de ce Parlement, suite à un travail en coopération avec l'ensemble des groupes politiques. Merci, chers collègues. Merci pour la jeunesse ukrainienne et pour la jeunesse européenne. Danke, Frau Kollegin. Unsere nächste Rednerin ist Frau Simona Baldassare. Grazie Presidente. Colleghi, ogni minuto in Ucraina un bambino diventa un rifugiato. Questo è l'allarme lanciato dall'UNICEF pochi giorni fa. Quanti di loro in poco più di un mese hanno visto stravolta la propria vita, costretti a crescere in fretta per gli orrori della guerra, rinchiusi nel sottosuolo con il fragore delle bombe che sta portando via i loro sogni e le loro speranze. La metà di coloro che hanno lasciato il paese sono minorenni, circa 2 milioni di fanciulli in viaggio alla ricerca di un futuro migliore. Occuparsi di loro deve rappresentare una priorità per l'Unione Europea. In quest'esodo tanti rischiano di finire nel mercato della tratta. Per questo bisogna garantire nella fase di ingresso un sistema di identificazione e registrazione dei bambini e specie per quelli che arrivano non accompagnati dai genitori, verificare con chi sono in viaggio.
c'è bisogno di identificare le loro necessità specifiche, provvedendo, se necessario, ad inserirli in comunità specializzate. Ci sono poi bambini disabili e orfani che si trovano ancora nel mezzo del conflitto. Ci sono tanti neonati da maternità surrogata tenuti nei bunker delle cliniche, in attesa come pacchi che i loro acquirenti vengano ritirati. Una tragedia nella tragedia. Per tutti questi piccoli servono corridoi umanitari per fare in modo che raggiungano l'Unione Europea in sicurezza. Questi e ancora altri sono i punti della nostra risoluzione. Sarebbe stato un segnale importante per questo emiciclo coinvolgere tutti i gruppi politici per fornire una risposta univoca al dramma di questi bambini. Colleghi, sui fanciulli non devono esserci bandiere politiche, è proprio ora il momento in cui dobbiamo unire le forze per donare un futuro a questi bambini. E come diceva Gandhi, se vogliamo insegnare la vera pace in questo mondo e se vogliamo portare avanti una guerra contro la guerra, dovremmo cominciare dai bambini. Grazie. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Jadwiga-Wiśniewska. Next speaker is Ms. Jadwiga-Wiśniewska. Pani komisarz, szanowni państwo, Commissioner, ladies and matki gentlemen, gwałcone na oczach dzieci, mothers are dzieci being gwałcone na raped oczach rodziców, and matki zabierające children swoje dzieci uciekające z abused, bombardowanej Ukrainy do najbliższego bezpiecznego kraju. fleeing from Tym Ukraine krajem to okazała the się Polska, do której closest uciekło safe w ciągu haven. This safe tych haven dni turned out ponad to be 2,5 miliona Poland. In the ludzi. last To w Polsce znaleźli weeks, over schronienie w 2.5 million gościnnych polskich domach. Ukrainians To Polska przytuliła back to Poland. uchodźców wojennych. It is 160 Polish tysięcy people dzieci już jest receive włączonych do polskiego systemu edukacyjnego. Ukrainians. Some To Polska przygotowała 160,000 specjalną children ustawę dającą uprawnienia do now have opieki access to zdrowotnej, Polish społecznej, education system. edukacyjnej. We have provided Apelujemy, pani komisarz, o utworzenie funduszu, który rights, umożliwiłby healthcare and uproszczone finansowanie kosztów związanych z przyjęciem uchodźców wojennych. Przypomnę, przyjęliśmy 2,5 miliona uchodźców wojennych. Jakie środki zostały z Unii Europejskiej skierowane? Tak bardzo się państwo wzruszacie. Mówicie, jakie to straszne. Zacznijcie działać. Czas skończyć z polityką pozorów. Potrzebne są twarde sankcje. Na Ukrainie mamy do czynienia z ludobójstwem. Armia barbarzyńców Putina depcze podstawowe prawa człowieka. A tymczasem Unia wprowadza ostre sankcje. Ale przeciwko komu? Przeciwko Rosji? Nie. Przeciwko Polsce, która przyjęła 2,5 miliona uchodźców. Do Polsce bezprawnie blokowane są środki z KPO. Pochylamy się nad losem krwawiącej Ukrainy. Ale nic nie dzieje się, proszę państwa, bez przyczyny. Pamiętacie państwo aneksję Krymu przez reżim Putina w 2014 roku i wprowadzone wówczas embargo na eksport broni do Rosji? Ile państw członkowskich Unii Europejskiej je złamało? 10. A obecne sankcje są dziurawe jak sito. Są żadne. A więc barbarzyństwo Putina wygląda w taki oto sposób, że gwałcone kobiety są następnie rozjeżdżane przez barbarzyńców rosyjskich, przez armię barbarzyńców Putina. Na naszych oczach giną Ukraińcy. I to, proszę państwa, nie jest tylko wojna wytoczona przez Putina Ukrainie, ale to jest wojna wytoczona Zachodowi. To jest wojna wytoczona całemu światu. Mówicie o prawach człowieka, one są łamane dlatego, że sankcje są niestety pozorne. Dziękuję. Bitte Frau Cornelia Ernst zum Rednerpult. Ms. Cornelia Ernst is the next speaker. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht ist heute wirklich mal ein guter Tag. Haben wir doch eine Resolution auf dem Tisch, die nicht nur in der Überschrift humanitäre Hilfe verspricht, sondern auch im Kontext. Denn in Kriegen sind Kinder und Jugendliche meist schutzlos. Und zwar alle. Und deshalb ist es auch richtig, auch Roma-Kinder, staatenlose Kinder, junge Menschen wie Studierende, aber auch besonders verletzbare Menschen wie LGBTIQ-People und Opfer von Gewalt hier einzubeziehen.
Denn auch Butscha zeigt uns deutlich, dass Aggressoren, bevor sie Menschen töten, nicht vorher nach dem Ausweis fragen. Und deshalb bitte ich Sie, unseren Änderungsantrag zu unterstützen, damit auch Kinder und junge Menschen, die jetzt in Haftanstalten und auch in Detention Centern noch in der Ukraine festsitzen, meist Drittstaatler, nicht vergessen werden. Kinder sind Kinder, egal woher sie kommen. Und deshalb fordere ich Sie auch auf, Schluss zu machen mit der Doppelzüngigkeit hier im Hause. Denn Menschen aus der Ukraine zu schützen, sie aufzunehmen, vor allem Kinder zu behüten, das ist absolut richtig. Und auch ich stehe voll dahinter. Aber Menschen in anderen Wäldern zu Belarus verrotten zu lassen, das ist absolut falsch. Und das muss man auch sagen. Meine Damen und Herren, wir brauchen weder rassistische Vorbehalte noch ideologische, sondern Empathie und uneigennützige Hilfe, was eine Gesellschaft wirklich taugt. Das zeigt sich in solchen Zeiten, dass Freiheit und Gleichheit Werte sind, auf die niemand mal verzichten kann. Deshalb ist der Schutz aller geflüchteten Kinder notwendig, auch derer an den EU-Außengrenzen. Erst das ist wirklich gerecht. Vielen Dank. Danke. Ich bitte nun Frau Daniela Rondinelli zum Rednerpult. Grazie Presidenti, gentile commissarie e colleghi. Dall'inizio della guerra sono 4 milioni i rifugiati ucraini nell'Unione Europea e appunto oltre 1 milione di minorenni di cui oggi stiamo parlando rispetto al loro percorso di ingresso nell'Europa e tutte le azioni che stiamo mettendo in campo per accoglierli e proteggere ovviamente i loro diritti che, come è stato detto, sono fondamentali. Io però vorrei porre l'accento su un problema che mi è particolarmente caro, e cioè tutti questi bambini e ragazzi, studenti che sono costretti tra l'altro a interrompere ogni attività di studio e di formazione. Allora penso che se davvero vogliamo, come è vero, che vogliamo proteggere i giovani in fuga dalla guerra, dobbiamo andare oltre l'accoglienza e lavorare anche sull'integrazione. A mio modo di vedere è essenziale organizzare dei corridoi accademici, umanitari e altre iniziative di solidarietà per accogliere nei nostri atenei i docenti e tutti gli studenti ucraini. Quindi secondo me dobbiamo mettere in campo ogni sforzo possibile affinché il dialogo e le relazioni tra comunità scientifica, università e studenti in fuga non si interrompa mai. Per questo ritengo che dobbiamo promuovere una strategia europea per garantire il diritto alla continuità scolastica universitaria, sia per i giovani profughi che sono nell'Unione, sia per i giovani che vogliono fuggire e venire nell'Unione Europea, attraverso la realizzazione di un programma straordinario, un Erasmus for Ukraine, per esempio, che preveda la possibilità di iscriversi gratuitamente nel corso di quest'anno e soprattutto promuovendo una piccola deroga, che è la deroga al Learning Agreement tra atenei, che evidentemente in questo periodo non è possibile perché molti docenti, molti professori purtroppo sono in guerra. In tal modo quindi sarà possibile favorire il riconoscimento dei titoli di studio e dei crediti formativi acquisiti negli atenei europei, rappresentando così un elemento fondamentale per i giovani ucraini anche rispetto alla loro futura partecipazione alla ricostruzione e alla rinascita del loro paese. La grandezza del nostro progetto politico europeo è sempre stato quello di porre davanti a tutti la necessità di unire i popoli e costruire insieme un benessere diffuso e la pace. Grazie. Wealth and prosperity together. Thank you. Danke. Ich darf nun Frau Sabine Verheyen zum Rednerpult. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kommissarin! Die Europäische Union gründet auf dem Glauben, dass Krieg auf dem europäischen Kontinent der Vergangenheit angehört. Leider hat Putin unser aller Hoffnung zunichte gemacht. Die Kriegsführung von Wladimir Putin in der Ukraine macht auch vor Attacken auf Zivilisten, unschuldige Frauen und Kinder nicht Halt. Dieser Krieg mit Angriffen auf Geburtshäuser, Theater und Schulen ist auch ein Angriff gegen unsere europäischen Werte und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die russische Invasion in der Ukraine gefährdet nicht nur das Land und seine Bevölkerung, sondern bedroht die Zukunft einer ganzen Generation. Viele Flüchtende sind Kinder und besonders
schutzbedürftig. Wir müssen dafür sorgen, dass junge Menschen bei uns Schutz und Zugang zu Bildung erhalten, damit sie eine Chance auf eine Zukunft haben, egal wohin sie fliehen müssen. Ansonsten riskieren wir langfristig eine verlorene Generation. Die Kinder brauchen besonderen Schutz vor jeder Form von Gewalt und Übergriffen, und wir müssen uns der Kinder besonders annehmen. Insbesondere die Schulen werden eine wichtige Rolle für die körperliche, seelische und geistige Gesundheit von ukrainischen Kindern spielen, die ihre Heimat verlassen müssen. Psychologische Betreuung und ein gesichertes soziales Umfeld, das ist das, was traumatisierte Kinder jetzt brauchen. Es ist unsere moralische Pflicht, alles zu tun, um die Kinder und Jugendlichen zu schützen und unser Möglichstes zu tun, um ihnen eine Zukunft ohne Angst und mit allen Perspektiven zu ermöglichen. Deshalb brauchen wir jetzt schnellen Zugang in die Bildungssysteme auf allen Ebenen, psychosoziale Betreuung für traumatisierte Kinder, Betreuung und Schutz für unbegleitete Kinder und Jugendliche, auch für die Staatenlosen. Und dabei muss die EU die Mitgliedstaaten über unsere Programme wie Erasmus, die Jugendgarantie und andere Programme auch unterstützen. Das sollte uns nicht nur eine Herzensangelegenheit sein, sondern ist unsere Pflicht als Menschen. Danke, Frau Kollegin. Nun hat sich Frau Gabriele Bischoff zu Wort gemeldet. The floor is yours. Danke, Herr Präsident, werte Kommission, Kolleginnen und Kollegen. Dieser Krieg prägt eine ganze Generation von Kindern in der Ukraine. Aber er prägt auch eine ganze Generation von jungen Europäerinnen, Kindern und Jugendlichen, die schauen, wie wir mit diesem Krieg und wie wir mit den geflüchteten Kindern und jungen Menschen umgehen. Und deshalb ist es wichtig, die 7,5 Millionen Kinder in der Ukraine, die brauchen Schutz, die brauchen Hilfe. Es ist gesagt worden, die brauchen psychosoziale Unterstützung hier. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Debatte hier zu einer Sternstunde machen. Und ich finde es empörend, dass der Rat nicht anwesend ist. Es ist offensichtlich keine ausreichend interessante Debatte hier ist. Und es ist ganz wichtig deshalb, dass wir den Rat, und das haben wir als S&D-Fraktion gemacht, nochmal aufgefordert haben, ein Kinderschutzpaket vorzulegen. Kinder brauchen besonderen Schutz in Europa, und wer, wenn nicht wir, sollten ihnen das gewähren. Und es ist schon gesagt worden, Eva Johansson hat es gesagt, wir müssen diese geflüchteten Kinder zuallererst als Kinder behandeln. Klingt einfach, ist es aber nicht. Und deshalb brauchen wir dafür besondere Maßnahmen. Und da ist die Bildung enorm wichtig, dass wir wirklich tatsächlich den Zugang inklusiv gestalten, dass wir aber auch die digitale Unterstützung an diese jungen Kinder geben und für Kinderbetreuung und für die Frauen Zugang zum Arbeitsmarkt. Und es ist gesagt worden, Ausbeutung von diesen Frauen und Kindern ist immer eine große Gefahr. Und wir sehen die Geier, die da schon warten, internationale Organisationen hier, die tatsächlich Netzwerke von Menschenhändlern haben. Wir müssen das stoppen. Und noch ein Punkt. Wir können stolz sein in Europa, dass wir die Kindergarantie haben, die Child Guarantee. Aber wir müssen sie jetzt auffrischen. Wir müssen sie an diese Situation anpassen. Und das bedeutet inhaltlich wie finanziell. Denn eins ist auch klar, ich habe es am Anfang gesagt, wir werden am Ende daran gemessen, ob wir diese Kinder schützen konnten in diesem Krieg. Und wir werden als Parlament alles tun, damit diese Kinder ausreichend Sicherheit finden. Frau Kollegin, am Wort ist nun Herr Bartosz Ostravicius. Mr. Chair, dear Commissioners, colleagues, the war of aggression launched by the Putin regime against Ukraine is primarily directed towards Ukrainian civilians, especially women and children. The brutal and criminal acts of Putin's war amount to ethnic cleansing and genocide. Putin is seeking to expel Ukrainians from their homeland, to seize their land and property. Atrocious war crimes committed by Russian soldiers increasingly threaten the security and livelihoods of Ukrainian people. The Russian aggressors seek to impede the evacuation of civilians, oftentimes by taking advantage of humanitarian corridors in order to force the resettlements of Ukrainians to Russia. The UN Refugee Agency must facilitate the safe return of all Ukrainian refugees.
I sincerely do not understand. We strongly question the agreements made by the head of the Red Cross, Peter Maurer, during his visit to Moscow to open refugee camps in Russia. Can we allow this de facto human trafficking? Ukrainian refugees, especially children and young adults, should not become a lost generation, deprived of a happy childhood and the chance of an education. We must do everything we can to ensure the future of peaceful Ukrainian caught up in the Putin's war. It is also important that Ukrainian children receive an education without losing their cultural identity and language. Ukrainians are in need of safe refuge. We must now behave as Europeans and welcome all of them into our family, into our union. Thank you. Danke, Frau Alice Kunke. Ihnen gehören die nächsten 2 Minuten. Speakers, Alice Kunke for 2.5 minutes. Herr talman, kommissionärer, President, kollegor. commissioners, ladies and Jag gentlemen. kom precis tillbaka från I've just Ukraina got back och from Polen. Ukraine and Poland. Tillsammans med polska volontärer Together besökte jag with ett Polish område volunteers, I nordväst om visited an Lviv, area northwest runt den of lilla Lviv, staden Javoriv. in Yavoriv, a small Ukrainas town. framtid är på Ukraine's flykt. future I is byarna fleeing. runt omkring har In the villages befolkningen ökat, around, the tvådubblats, population have tredubblats av doubled, människor. tripled, Många even barn in terms of som number nu of people. är på Many flykt children i sitt who egna have land. been fleeing are Putins fleeing within their bomber own har country. tvingat Putin's bombs miljontals barn have på flykt forced millions och of att children lämna to sina flee hem. and to leave their De homes som behind borde them. sitta trygga i Those who should be sitting skolbänken eller safely leka in på their dagis school är benches or istället playing i in their ovisshet. kindergartens instead are left in Tonårsrum uncertainty. har bytts ut mot Teenage tältsängar på rooms have been transitboende, exchanged for lekplatser mot camp beds in transit tågstationer. Vid camps. gränspassagen Playgrounds Medica have been mellan exchanged Polen och Ukraina for fick jag bevittna metro många stations barn och to ungas första möte work med as EU. bunkers. Tack vare These people fantastiska fleeing have volontärer their first experience mottogs of the de EU, the flesta med people they värme, meet at en the border. filt, lite And mat och choklad. There's a lot of people Samtidigt received with fanns warmth, with varken blankets, a bit of polska chocolate, myndigheter eller but EUs the egna Polish resurser på plats. authorities Och nor vem EU som resources helst were often kunde not to be utan found, större and svårigheter whoever nå could fram till de trötta not och had any sårbara difficulty människorna som in anlände. finding these people who were tired Vid en and annan exploited them. gränsstation At hade another border barn station, frusit ihjäl there were children och who dött had av frozen to death, vätskebrist i who sina died mammors armar. of De lack polska of volontärerna water in their berättade om parents' traffickingligor mostly som har mothers' system på arms. plats för att There fånga are upp trafficking kvinnor redan leads that are innan there de to pick lämnat up Ukraina och sedan föra women bort dem när de before har they've even passerat left gränsen till Polen. Ukraine Jag fick and pick them up once they vittnesmål cross om the mammor border. som tvingats I betala saw flykten över testimonies where gränsen med women were sex. Ingen kvinna obliged to ska pay utsättas their för detta. access with Och inget sex. barn ska behöva uppleva detta. Nobody should be exposed to EU that. No child should måste have to experience utrota that. mäns The köp EU av has sex, to mäns köp av eradicate kvinnor och barn. men Hur buying sjukt är sex, detta? men Hur sjuka buying män women and finns children. det i EU? How Vem ridiculous is that? How kidnappar barn? sick is that? Vem har sex Who is med barn? kidnapping children? Vem köper Who och has sex utnyttjar en with children? kvinna på flykt Who som har buys förlorat allt? women who are Det gör fleeing, män who've som har en lost plats i everything? helvetet. It's those EU men who har have a enorma special place in resurser och hell. med det ett enormt ansvar. The Men efter EU dagarna i has Ukraina och resources, they have Polen är responsibility. jag rädd After för att these våra days, stora however, in ord Poland and om hur Ukraine, hemskt I'm det worried that är our big inte words blir about till how horrible handling. this is Jag will drömmer not be followed mardrömmar by om att vi actions, visste, by deeds. att vi hörde It och att is vi a såg, men att vi nightmare. inte What we gjorde saw, allt vi but that we kunde. didn't do everything we could would be awful. Thank you. Danke, Frau Kollegin. Thank you very Am Wort much. ist Monsieur Jean-Paul Now, Garot. Mr. Jean-Paul Garot has the floor. Le conflit en Ukraine entraîne son lot d'horreurs qui bouleverse le monde entier. Les scènes de dévastation et de désolation se multiplient. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. La population est durement touchée, principalement des femmes et des enfants fuyant la guerre, abandonnant leur maison dévastée, se séparant d'un mari, d'un père,
They qui leave restent their défendre houses leur behind, pays, they separate les armes à la main. themselves from Il their est insupportable husbands who have de been voir de left telles to scènes, defend de tels drames sur le the continent country. européen It is sont unacceptable that intolérables. such a Face tragedy à is ces unfolding atrocités, on la the European solidarité européenne continent. s'est manifestée, Given souvent this, spontanément, avec une grande given these humanité. scenes, there Nos has peuples se sont been véritablement solidarity, great mobilisés. humanity. Il faut saluer People et have spurred encourager themselves into toutes les action. We must initiatives à tous further les niveaux encourage qui all permettent de initiatives venir au at all secours de levels tous ces malheureux. which provide Parmi support les pays to these remarquables, on unfortunate compte la people. Pologne, The qui remarkable accueille countries 2,5 on the millions list de réfugiés, includes la Hongrie, la Poland, République tchèque, la Roumanie. 2.5 Ce sont des million exemples du refugees meilleur have que been peut taken in donner une Romania, véritable Europe des Hungary, nations. and there are others Ces too. pays doivent It's the être aidés, best of a Europe mais of ils ne le nations. sont pas. We must support Et all c'est of même those le countries, contraire. but they're not being Il est déjà supported. It's étonnant quite de the constater opposite. que face à cet It's élan de stunning to solidarité, see that aucune while there is aide européenne solidarity, ne leur soit no parvenue. European Mais aid pire has encore, reached dans these un autre countries I've domaine, mentioned. la But Cour de what's justice de even l'Union worse européenne et la is that the Commission European Court of européenne Justice ont and pris the des European sanctions Commission have contre la Hongrie et taken la Pologne, à sanctions qui il est against Hungary reproché and des Poland. violations de They l'état are de droit, criticised à mon of sens, très breaking the rule of discutable. law, but I think Certes, that ce n'est pas le is même a sujet, questionable mais il est allegation. choquant de constater These que are face à different cet élan issues, de but solidarité, it's shocking. la We Pologne et la see Hongrie ne that sont there pas is soutenues solidarity, par la Commission but européenne. La the Commission Commission retire doesn't désormais des support fonds Poland européens and Hungary. destinés à ces The pays, Commission 7 milliards d'euros pour la Hongrie has et 39,4 milliards d'euros pour la stopped Pologne. Comment 39.4 peut-il se faire million qu'en même euros temps, from des pays reaching qui sont par Poland and ailleurs 7 million exemplaires euros par from la reaching solidarité Hungary? qu'ils These countries manifestent are auprès de millions exemplary de in their réfugiés, solidarity, soient showing sanctionnés par nos solidarity to millions institutions of refugees, européennes? but they are Ces being pays non punished by seulement our ne doivent pas être institutions. sanctionnés, These mais countries ils doivent être must not be aidés et sanctioned. félicités. No, La they must Commission a be su trouver les helped moyens avec and plus ou moins de célérité congratulated. pour traverser la crise The sanitaire, Commission pour financer found the des armes pour funds to deal l'Ukraine, with the pour health sanctionner la crisis, Russie. to Elle pourrait, elle sanction devrait Russia and aussi to find money for prendre des weapons for mesures pour Ukraine. aider la Pologne et la The Hongrie, Commission à should commencer par also lever les provide sanctions et leur support permettre d'avoir for accès aux Poland fonds and Hungary. européens. It should À moins que start ces by régimes lifting politiques sanctions and ne allowing them to conviennent have pas à la access to Commission. European funds. Et Maybe nous the sommes, je Commission dois le doesn't dire, like the particulièrement political systems in those scandalisés que la countries, gauche et les but libéraux I de am ce very Parlement européen scandalised fassent by the fact that pression the sur la left and the Commission liberals in this pour qu'elle country ne are putting débloque pressure pas on the ces Commission so that the 39,4 Commission milliards d'euros pour la wouldn't Pologne. make Les 39.4 socialistes, les billion euros démocrates, available to Renew, Poland. les The Verts et la Socialists and the gauche de cet Democrats, the hémicycle Greens, ont osé the adresser un courrier en left ce and the sens S&D le 24 mars dernier on the à la 24th of Commission. March Je trouve cela spoke to the véritablement Commission indigne. about Vite, that, and I think que that la is wrong. Commission européenne The débloque European ses fonds du Commission plan de must relance, qu'elle unblock accorde the des aides recovery supplémentaires, funds and protéger ces provide millions de additional réfugiés, support protéger so cette that population très these millions of vulnérable qui est refugees, en these proie à tous les vulnerable dangers. people can be protected. They are vulnerable to many threats. Thank you. Merci. Our next speaker is Vice President Robert Zīle. Honorable Chair, Commissioners, the best way to protect children and youth from Ukraine would be to adopt very strong sanctions this week relating to energy so that we do not keep feeding the war machinery of Russia. Of course, we will hope for such sanctions, but there are very many young people who already are here in the European Union, in some states more and some less, and many of them are under the risk of criminal activities, of criminal bans. So we need integration. That, of course, is a very delicate thing about integrating the youth and children in the countries where they end up. That is because it is very important also to keep up the Ukrainian space of culture and education for these youngsters. And it is very important. There are countries like Latvia, for example, where there is still Russian education available in state countries. And if we will send the Ukrainian kids to these schools, it would end up in not with good results, because there, of course, the narrative also arrives not only from the state means, but also from the Russian propaganda, and that would be very dangerous for this Ukrainian generation. So therefore, they would have to have this link kept with their own identity, with the Ukrainian language. That means we have to support the local municipalities so that they could improve the situation and create such Ukrainian schools, Ukrainian language space. And we could also use additions from all kinds of companies like ANOC. They have study books, and I would believe that most of these children and youth will return to Ukraine, provided they have a respective education here. Thank you.
Thank you. Frau Marlene Björk, Sie sind unsere nächste Rednerin. Marlene Björk is our next speaker. Snart har 4 miljoner människor från Ukraina flytt Putins grymhet och bomber. 4 million people almost have fled from Putin's horrible war. Most are children and women, and they're particularly exposed, as we know, from all refugee situations. And the best time that we can support them is as they cross the border, so we've got to focus there so that they're not caught up with traffickers and other people who want to expose exploit rather the situation of women and children. We know that voluntary organizations are doing a lot of work on the ground, so there must be support for them and for the local authorities. Children should be able to go to school, they should have the freedom to move and sport, and it's important for us to ensure that that happens. And I want to say something about the fact that women and young girls are exploited sexually. We see that in all refugee situations, and we need to deal with that at the border. We also need to make sure that we don't have a sex industry in Europe. We have these sex industries which exploit vulnerable women and girls without any control. We've got to do our utmost to stop this. We've got a terrible situation. We've got millions of children fleeing, and this shows the racism of the EU's refugee policy. A lot of us are very happy to see that we're now wanting to care for these refugees, but we should do the same for all other children who are refugees. We shouldn't lock them up in refugee camps in Greece or anywhere else. Children should be able to go to school and should be able to be free, and that applies to all children. Thank you. Das Wort hat Frau Andrea Bockshaw. Thank you. Ms. Andrea Bockshaw has asked for the floor. Köszönöm, elnök úr. A gyermekek a jövő zálogai, szoktuk mondani. Ezért fokozottan oda kell figyelni, hogy ezt a nehéz háborús időszakot minél biztonságosabban átvészeljék. Több mint 4,8 millióan menekültek el a háború elől Ukrajnából, ennek körülbelül a fele gyermek és fiatalkorú, akikre fokozottan oda kell figyelni. Fontos, hogy ezek a gyerekek biztonságra lejjenek az Európai Unió tagországaiban, ne érhesse őket semmilyen bántódás. A stabilitás miatt lényeges, hogy a gyermekek visszatérhessenek az óvoda és iskolai képzésbe, hiszen ez egyfajta biztonságérzetet nyújt számukra. Magyarország már több mint 400 000 menekültet fogadott be, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a háború elől ide menekülő gyermekek biztonságban legyenek, és a lehető legtöbb segítséget megkapjanak. Legyen az gyógykezelés, speciális igények, pszichológiai segítség, folytathassák a tanulást, hozzáférve a magyar oktatási rendszerhez, de például a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen ukrán tannyelvű délutáni iskola is létrejött. Az Európai Uniónak az Ukrajna területén tartózkodó gyerekekre is fokozottan oda kell figyelni, hogy hozzájuk is eljusson a segítség, hiszen az ő mindennapjaik is bizonytalanná váltak. Az ország nehéz gazdasági helyzete miatt a szülőföldjükön maradt családok is nagyon nehéz helyzetbe kerültek, ezért nagyon fontos segíteni őket is különböző programokon keresztül. Nagy segítséget jelentene szerintem egy olyan program, amellyel az óvodai és iskolai ingyenes étkeztetést finanszírozná az Európai Unió, hogy ezzel is levegye a családok válláról a terheket. Kárpátaljára, Ukrajna legnyugatibb régiójába eddig 380 000 belső menekült érkezett, köztük 36,5 gyermek, közülük 700-an vannak olyanok, akik árvák vagy pedig megfosztották szüleiket a gyámság jogától. Ők még sérülékenyebbek, még inkább fontos, hogy védelmet kapjanak. A mielőbbi béke elősegítésével tehetünk a legtöbbet a gyermekekért, hogy többé egy gyermeknek se kelljen elszenvednie a háború szörnyűségeit. Köszönöm. So we have to do our utmost to help these children.
Danke. Und das Wort hat unser Kollege Sharon Lenas gebeten. Sharon Lenas has asked for the floor. Dank u, voorzitter. Miljoenen mensen zijn Oekraïne ontvlucht. Gevlucht voor de bommen en de oorlogsmisdaden van Poetin. En we hebben de afgelopen dagen kunnen zien in Bucha waar deze mensen voor zijn weggevlucht. En wat het afschuwelijke lot is voor hen die achterbleven. En die beelden zullen voor eeuwig op ons netvlies gebrand blijven. 90% van de vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen. Kinderen die eerst en vooral kind moeten kunnen zijn. Die in vrijheid moeten kunnen spelen en naar school moeten kunnen gaan. En in vrij van zorgen over oorlog en geweld kattenkwaad moeten kunnen uithalen. En we hebben het hier al eerder gezegd. Het is hartverwarmend om te zien hoe in heel Europa organisaties, vrijwilligers en gemeenschappen klaarstaan voor deze vluchtelingen. Hoe jonge kinderen hun knuffels en speelgoed delen met Oekraïense leeftijdsgenootjes. Hoe lege kinderwagens klaarstaan op stations voor vluchtende moeders met kleine kinderen. En hoe scholen alles op alles zetten om aan vluchtende kinderen een warme omgeving te bieden. En ik ben trots op die solidariteit en barmhartigheid die Europa eensgezind laat zien deze dagen. Maar er is actie nodig om dat vast te houden, want de uitdaging is groot en zal alleen maar groter worden. En we moeten ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen in heel Europa samen opgepakt wordt. Dat de vrijgemaakte budgetten snel en efficiënt op de juiste plek terechtkomen. Dat kinderen toegang hebben tot gezondheidszorg, psychosociale hulp en onderwijs. We moeten kwetsbare vluchtelingen beschermen tegen het misbruik en uitbuiting door criminele mensenhandelaren die altijd op de loer liggen om cynisch te profiteren van de ellende van anderen. Veilige en afgeschermde plekken aan de grens waar een eerste opvang en informatievoorziening mogelijk is, waar extra aandacht is voor de meest kwetsbare vluchtelingen en een goede registratie van vluchtelingen, zodat niemand verloren loopt. Terwijl wij onze kindjes warm en goed aangekleed en goed gevoed naar school brengen, schrijven Oekraïense moeders noodinfo op de ruggetjes van hun kinderen. Voor het geval dat de ouders het niet zouden overleven. Het is simpelweg niet met woorden te beschrijven. Ukrainian mothers are writing essential information on the backs of their children, hoping that somebody will look after them. We've got to do our utmost to make sure that those children as well can just be children. Thank you very much. Helene Fritzon, the floor is yours. Ms. Helene Fritzon, you have the floor. Tack, herr talman. Kommissionärer. När teatern i Mariupol bombades så var det en liten flicka som blev gömd i betong och damm. Hon överlevde mirakulöst, men hon har inte pratat sedan dess. Kriget i Ukraina är ett brutalt krig mot våra barn. I mitten av mars gick vi socialdemokrater därför ut med tydliga krav om att skydda barnen som drabbas av kriget. Jag och vi är tacksamma för att vi idag behandlar en resolution för barnen. Inget barn någonstans ska behöva uppleva ett krig. Alla barn har rätt till en trygg barndom. Och när det gäller EUs respons till kriget i Ukraina kräver vi socialdemokrater att barnkonventionen som alla EUs medlemsstater har ratificerat, att den respekteras och efterlevs. Barnets bästa, vi har sagt det många gånger, måste beaktas i alla beslut som rör barn. Jag välkomnar därför kommissionär Ylva Johanssons tydliga besked om att vi ska säkerställa att barn ska registreras på ett korrekt sätt vid gränserna. Vi ska se alla barn. EU måste stärka arbetet för att förhindra våld, övergrepp och människohandel. Barnens behov, de enkla basala behoven av mat och rent vatten, psykosocialt stöd och trygga platser för både lek och vila och utbildning ska prioriteras. Barn har inte bara rätt att överleva. Barn har också rätt till trygghet, utveckling, utbildning och lek. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Och nu ska vi göra allt vi kan för att säkerställa barnens mänskliga rättigheter och att vi faktiskt lever upp till våra skyldigheter. Tack för ordet. Madame Loiseau, Nathalie. Nathalie Loiseau.
Merci, Monsieur le Président. Il y a ceux qui sont morts sous les bombes et qui ne grandiront jamais. Il y a ceux qui sont nés dans les abris et qui n'ont pas encore vu la lumière du jour. Il y a ceux dont les écoles ont été bombardées, ceux qui ont été séparés de leurs parents, ceux qui ont été emmenés de force en Russie. Et il y a ceux qui ont fui. Eux, ce sont les enfants d'Ukraine. L'Europe leur a ouvert les bras. Mais nous devons nous demander tous les jours si nous faisons assez pour les enfants d'Ukraine. Laissez-moi vous dire, nous devons faire beaucoup plus. Beaucoup plus pour ceux qui sont restés en Ukraine et qui partout manquent de tout. Acheminer beaucoup plus d'aide humanitaire, car on mange des chiens à Mariupol. Faire pression beaucoup plus fortement sur Moscou pour pouvoir évacuer les civils et d'abord les mères et les enfants. Soutenir beaucoup plus la Moldavie qui détient le record du nombre de réfugiés par habitant. 100 000 pour un petit pays de 2,5 millions d'âmes. La moitié sont des enfants. Je reviens de Moldavie et je demande au HCR ce qu'il attend pour que tous les réfugiés reçoivent un soutien, alors que ce sont les familles moldaves qui leur ont ouvert leurs portes et qui partagent avec eux ce qu'elles ont. Je demande aux donateurs ce qu'ils attendent pour soutenir Chisinau, qui fait de son mieux. Je demande aux États membres de l'Union européenne de ne pas laisser le pays le plus pauvre d'Europe porter l'effort seul. Poorest country in Europe, not be left to shoulder this burden alone. One final word about the children of Ukraine and their mothers. Sont nés de Some of these GPA. children Certaines de ces mères were sont des mères porteuses. From J'en entends qui surrogacy osent s'alarmer que ce soit possible en Ukraine. À ces tartuffes-là, je veux dire simplement, être pour la vie, c'est être pour toutes les vies, quelles qu'elles soient. Then you're in favor of all lives. I hope that these mothers and these children will be welcomed in Europe as they ought to be, welcomed warmly and with humanity. Thank you. Danke. Nun ist Frau Diana Riba-Igena an Bord. Thank you, President. La guerra en Ucrania ha ocasionado ya miles de muertos entre la población civil, incluidos jóvenes y niños, y ha obligado a más de 4 millones de personas a huir y a buscar protección en Europa. De estos 4 millones, 2 millones están en edad escolar. Y según UNICEF, el 90% de los refugiados son mujeres, niños y niñas. Según informes de diversas ONGs, hay numerosos menores no acompañados entre los refugiados, los cuales son particularmente vulnerables a la trata, al abuso y a la explotación sexual. Es imprescindible garantizar la protección de todos estos niños y niñas y velar por el pleno cumplimiento de sus derechos, también con una perspectiva de género. Por ello es vital el trabajo que están realizando UNICEF y ACNUR, junto con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de los países fronterizos para crear los llamados puntos azules, espacios seguros a lo largo de los cruces fronterizos para niños, niñas y mujeres. Las devastadoras consecuencias de esta guerra no se resolverán solo desde la inmediatez. Necesitamos anticipación y mirada larga para implementar políticas de acogida e integración a nivel nacional y local, como son el acceso a la educación y a oportunidades laborales, a la reunificación familiar, a la asistencia psicológica y a los servicios básicos. No solo estamos perdiendo vidas, sino también futuros. Y es nuestra obligación garantizar las condiciones para que en Europa todas las niñas y niños que huyen de la guerra encuentren el entorno pacífico y seguro al que tienen derecho, para que todas ellas regresen a las aulas, para que la Unión Europea sea un lugar donde es posible imaginar un futuro. Gracias. Danke. Mr. Tom van den Drische, the floor is yours.
Voorzitter, collega's, het Vlaams Belang heeft altijd het asielrecht verdedigd als fundamenteel humanitair mensenrecht. Op twee voorwaarden. Het moet over echte oorlogsvluchtelingen gaan en de opvang moet in eigen regio gebeuren. Volgens de Verenigde Naties kunnen we door de vreselijke Russische agresieoorlog de komende week tot 12 miljoen vrouwen, kinderen en kwetsbaren verwachten die hulp zoeken en bescherming nodig hebben. Over alle politieke partijen en lidstaten heen bestaat een grote wil tot solidariteit en verantwoordelijkheid. Hiermee mogen we niet lichtzinnig omspringen. We kunnen deze humanitaire catastrofe ook niet bedwingen als we verder doen met het huidige catastrofale asiel- en migratiebeleid. De cijfers van Eurostat zijn immers duidelijk. De voorbije jaren kwamen meer dan 5 miljoen asielzoekers naar Europa, overwegend alleenstaande jonge mannen uit Afrikaanse, Aziatische en Arabische landen. Hiervan werd maar liefst 2/3 afgewezen. Dat waren helemaal geen echte asielzoekers op de vlucht voor oorlog, maar economische gelukszoekers die helemaal niets te zoeken hebben. We kunnen niet de hele wereld helpen, het is tijd om keuzes te maken en actie te ondernemen. Het is tijd voor realisme en een rationeel asielbeleid. Daarom moeten we het asielrecht in Europa tijdelijk opschorten voor mensen zonder Oekraïns staatsburgerschap, zodat we de hulp maximaal laten terechtkomen bij zij die dat het meest nodig hebben en het meest kwetsbaar zijn, Oekraïnse kinderen. We moeten plek vrijmaken in onze asielcentra door lopende asielprocedures van asielzoekers van buiten Europa versneld af te handelen en kordaat terug te sturen. Cijfers bewijzen immers dat overwegend over asielbedriegerschap die onze opvangcapaciteit onrechtmatig innemen. We moeten de directe buurlanden van Oekraïne maximaal ondersteunen met fondsen van de Europese Unie. Met dezelfde euro kunnen we in de buurlanden immers veel meer mensen helpen dan in dichtbevolkte gebieden zoals Vlaanderen, Polen en Hongarije. Zo vaak bekritiseerd in het parlement vangen momenteel al 3 miljoen asielzoekers op. Ze belichamen als geen ander onze gekoesterde Europese waarden. We mogen hen niet in de steek laten. Ten slotte moeten we structureel naar een compleet ander asielmodel dat wel haalbaar, menselijk en duurzaam is. Opvang moet per definitie in eigen regio. Aziaten moeten we opvangen in Azië, Afrikanen in Afrika en Europeanen in Europa. Nun hat zich Herr Witold Jan Waszczykowski zu Wort gemeldet. Mr. Witold Jan Waszczykowski. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, spodziewaliśmy się problemów ze strony Rosji od lat, ostrzegaliśmy o nich, apelowaliśmy o bezpieczeństwo dla naszej części Europy. Odpowiadano nam jeszcze na kilka dni przed wojną, jak komisarz Borrell, że Unia nie zajmuje się problemem bezpieczeństwa. Bądź mówiono nam, jeśli chcecie większych zabezpieczeń, jeszcze więcej włączcie we współpracę Rosję. Czy dzisiaj to samo odpowiemy dzieciom z Mariupolu? Polska przyjęła ponad 2,5 miliona uchodźców, w tym około miliona dzieci. Czego one potrzebują? Potrzebują przede wszystkim pokoju, więcej wysiłków Unii Europejskiej, być może prezydencji francuskiej, tak jak to pokazała pani prezydent Metsola. Potrzebujemy rejestru tych dzieci we współpracy z Ukraińcami, z władzami, rejestru tych, które przeszły granicę, ale tych, które pozostały już w Ukrainie, są narażone na deportację. Jako nauczyciel skoncentruję się na kwestiach edukacyjnych. I would like to focus on the issue of education. We need European funds na transport i bezpieczną for the ewakuację transportation and evacuation of those children. We need to provide them language learning. We need to have new programy books for these children which would integrate curricula that taught in Ukrainian and in Polish schools. We need teachers, we need psychologists dealing with integration and cultural integration. Ochrony dóbr kultury. Programy
stypendialne, we need ale special również scholarship programy programs, opieki dla but najmłodszych, also programs aby ich of mamy care for the mogły się nimi youngest, so opiekować that i pracować. their mothers Dziękuję. can work. Thank you very much. Danke, Herr Kollege. Thank you very much. Es hat sich nun Frau Katarina Konečná zu Wort gemeldet. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko, kolegyně, kolegové. Podporuji a podpořím rezoluci k ochraně dětí, které jsou nuceny utíkat před tragickou válkou na Ukrajině, protože postavení těch nejslabších ve válce je třeba o to více chránit. Ovšem neodpustím si poznámky k této rezoluci. Střední Evropa, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko čelí bezprecedentnímu množství uprchlíků, a to i ve srovnání s uprchlickou vlnou v roce 2015. Polsko poskytlo azyl více než 2 milionům Ukrajinců během pár týdnů. Mnohem větší Německo poskytlo během roku 2015 azyl milionům a půl uprchlíků. Neříkám to proto, abychom triumfovali o počtu uprchlíků, ale abych zdůraznila, jak obrovský nápor na celý systém státní správy, zdravotnictví i školství to znamená. Myslím si, že si tyto země zaslouží uznání, jak tuto situaci zvládají. Lidé i bez nároku na kompenzace ubytovávají uprchlíky a snaží se jim pomáhat. Uznání této obyčejné lidské solidarity mi v rezoluci prostě chybí. Rezoluce je často o tom, co všechno mají členské státy zajistit, bez uznání toho, co již učinili. Na Ukrajině před ozbrojeným konfliktem žilo 2 miliony lidí se vzácným onemocněním a na počet obyvatel 13krát víc lidí s HIV, než je průměr Evropské unie. Mnoho z těchto lidí již přišlo nebo v následujících měsících přijde do zemí, jako je ta moje. Zcela konkrétně, při počtu 4 milionů uprchlíků to dělá 13 až 16 tisíc nových pacientů s rakovinou v Evropě za měsíc. A tím to nekončí. Děti, které k nám přichází, nemají povinné očkování, které považujeme v EU za standard. Bavíme se o potřebě 100 tisíců dávek živých vakcín, které v EU většinou se neskladují a musí se vyrobit. Kolegové, jestli nám nepomůžete teď, naše systémy zdravotnictví tento nápor neunesou a zhroutí se. Žádám, pomozte nám. Odlehčete prosím našemu břemenu. Sdílejte své lůžkové kapacity a dodejte nám potřebný zdravotní materiál. Projevte s našimi zeměmi solidaritu nejen ve slovech, ale i v činech. Solidarity in your acts. Thank you very much. Danke. Thank you very much. Am Wort ist Herr Lefteris Nikolaou Alavanos, please. Η απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πόλεμος, αποτέλεσμα των ανταγωνισμών με τη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν οδηγήσει στον ξεριζωμό εκατομμυρίων, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Οι δε δολοφονίες αμάχων, είτε στην Ουκρανία, είτε στη Ιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, είναι η πιο φρικτή όψη του υπηρετικού πολέμου. Πρέπει λοιπόν να καταδικάζονται καθολικά, χωρίς επιλεκτικές ευαισθησίες που οδηγούν στην αθώωση του ενός ή του άλλου στρατοπέδου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας βρέθηκε στο πλάι των Ουκρανών προσφύγων στη χώρα μας, για να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με ευθύνη της κυβέρνησης για τη φιλοξενία τους σε ανθρώπινες συνθήκες, την πλήρη υγειονομική κάλυψή τους, την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων και την κάλυψη όλων των αναγκών τους. Απαιτούμε να εξασφαλιστεί η υποδοχή και η φιλοξενία όλων των προσφύγων από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των ρωσόφωνων, των αλλοδαπών και μεταναστών εργαζομένων και φοιτητών που ζούσαν στη χώρα. Η διαδικασία αίτησης και απονομής ασύλου με βάση τη συνθήκη της Γενέβης, τα δικαιώματά τους σε αξιοπρεπή διαβίωση και εργασία. Οι διακρίσεις όμως Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, όπως της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, μεταξύ κατατρεγμένων από την Ουκρανία και εκείνων από Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία και Λιβύη, είναι απαράδεκτες. Πίσω από αυτή τη στάση δύο μέτρων και δύο σταθμών κρύβεται η επιδίωξη να βρουν οι ευρωπαϊκοί επιχειρηματικοί όμιλοι φθηνό, εύκολα προσαρμόσιμο επιχειρηματικό και εργατικό δυναμικό. Συνοδεύονται από αντιδραστικές δηλώσεις περί πραγματικών ομόδοξων χριστιανών προσφύγων, ενώ η στρατηγική σας για τους υπόλοιπους πρόσφυγες προβλέπει είτε καταστολή, επαναπροωθήσεις και απελάσεις, είτε κολαστήρια τύπου Μόρια στη Λέσβο, είτε νέες υπερδομές φυλακές, ακόμη και για ανήλικους, ακόμη και για ασυνόδευτα παιδιά.
on Lesbos or Moria, and there are huge megastructures for them. Now, we should not forget that all of these children are the victims of terrible wars. Support needs to be provided, rights need to be safeguarded, and so on. Σημαίνει δυνάμωμα της αυτοτελούς πάλης για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα ενάντια στο σύστημα που εξυπηρετείται, που γεννά και τρέφει τον πόλεμο, την προσφυγιά και την εκμετάλλευση. The system which brings about war and which then leads to exploitation. Thank you. Der nächste Sprecher ist Herr Tomasz Frankowski. The next speaker is Mr. Tomasz Frankowski. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Komisarz, rosyjska inwazja na Ukrainę naraża nie tylko ten kraj i jego ludność na bezpośrednie ryzyko, ale zagraża także przyszłość pokolenia. Prawie połowa uchodźców uciekających z Ukrainy jest w wieku szkolnym. Dlatego musimy zapewnić młodym ludziom dostęp do edukacji, aby mieli szansę na przyszłość bez względu na to, gdzie się znajdują. Musimy pamiętać, że dzieci uciekające z Ukrainy są bezbronne. Dlatego kluczowe jest zapewnienie nauczycielom oraz instruktorom odpowiedniego przygotowania do pracy z dziećmi uchodźcami oraz z dziećmi po traumie. By zapewnić im szybki dostęp do edukacji, należy wykorzystać istniejące już narzędzia cyfrowe i platformy opracowane podczas pandemii. Postarajmy się, by ukraińskie dzieci i młodzież kontynuowały swoją naukę. W związku z tym szczególnie ważna jest inicjatywa Komisji Europejskiej, by rozszerzyć School Education Gateway, którym można uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych z Ukrainy i państw członkowskich w języku uczenia. Musimy również pamiętać o ukraińskich studentach, którzy są przyszłością tego narodu. Cieszę się, że wiele państw członkowskich zdecydowało się na udostępnienie specjalnych funduszy na stypendia dla nich, ale potrzebna jest wspólna europejska inicjatywa w tym zakresie. Konieczne jest również uznawanie dyplomów, kwalifikacji i okresów nauki, szczególnie dla nauczycieli i pracowników służby zdrowia. Mają one zasadnicze znaczenie dla płynnej integracji dzieci i młodzieży uciekających z Ukrainy w ich nowym środowisku. Chciałbym również podkreślić rolę sportu w procesie integracji uchodźców, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Państwa członkowskie muszą zadbać o dostęp dla dzieci i młodzieży do zajęć sportowych. To właśnie sport może dać im chwilę wytchnienia, pomóc w poprawie samopoczucia czy przezwyciężeniu traumy. Pozwoli również na lepszą adaptację w nowym środowisku i stworzenie więzi w krajach, które je goszczą. To jest nasza wspólna odpowiedzialność, by zapewnić tym dzieciom i młodym Ukraińcom poczucie bezpieczeństwa i dać im szansę na lepszą przyszłość również w krajach przyjmujących. Danke, ich bitte Frau Birgit Zippel zum Rednerpult. Thank you. Ms. Birgit Zippel. Vielen Dank. Flüchtlinge. Thank you very much. Es sind Menschen, die vor Krieg, Hunger und Gewalt fliehen. Es sind Männer, Frauen und Kinder. Und sie alle brauchen Sicherheit und Stabilität. Sie brauchen zudem sichere Fluchtwege, gerade Kinder und ihre Familien. Der Krieg in der Ukraine, ein Krieg direkt vor unserer Haustür, verlangt von uns besondere Anstrengungen bei der Aufnahme und Integration der geflüchteten Menschen. Und wir erleben eine enorme Solidarität und Hilfsbereitschaft der Zivilgesellschaft von Städten und Gemeinden überall in Europa. Dieses herausragende Engagement muss unterstützt und anerkannt werden, auch dadurch, dass die Kommission ihnen Zugang zu EU-Mitteln ermöglicht und diesen Zugang beschleunigt. Gleichzeitig will ich die Mitgliedstaaten daran erinnern, dass sie die Aufnahme und Unterstützung von aus der Ukraine geflüchteten Menschen nicht allein der Zivilgesellschaft überlassen dürfen. Und insbesondere mit Blick auf unbegleitete Kinder braucht es klare staatliche Strukturen, um das Kindeswohl sicherzustellen. Zudem müssen Kommission und Mitgliedstaaten zügig einen sicheren und koordinierten Transport von geflüchteten Menschen in die verschiedenen Mitgliedstaaten organisieren, insbesondere für die Familienzusammenführung.
Hierfür sind die Solidaritätsplattform und der sogenannte Index für die Analyse der Aufnahmekapazitäten gute erste Ansätze, denen jetzt aber konkrete Schritte zur Verteilung der schutzsuchenden Menschen folgen müssen. Ich hoffe, dass die Mitgliedstaaten, die heute leider nicht hier sind, Schritte unternehmen nach der Entscheidung für einen temporären Schutz, jetzt die weiteren Schritte tun, um den Menschen und insbesondere den Kindern die Unterstützung und Sicherheit zu bieten, die sie brauchen und verdienen. Frau Kollegin. Nun erteile ich Frau Rosa-Thun und Hohenstein das Wort. I now give the floor to Ms. Thun and Hohenstein. Good that such a vast majority present in this room agrees. I host 3 children and minors from eastern Ukraine for over a month now. They are accompanied, they go to Polish schools and kindergarten, they are in our warm and safe home, and still, the 3-year-old Arturchik tells me with wide open eyes, "Why are they shooting at my daddy? You know, bad people, evil people are shooting at my daddy. Why?" Scars will remain, and yes, we all must undertake all that is possible to make them bearable and to put an end to this horror. Commissioner Dubravka-Šuica stressed, all children have a right to a happy and normal childhood. All. So let us struggle for all of them. The prolongation of the Ukrainian-Polish border is the border between Poland and Belarus. It's the same line. It is also our Schengen border. And there, in the forests and swamps, for months already, families with children are pushed back, mistreated, freezing, starving, dying. Their only fault is that they are from Central Asia, most of them. Those volunteers who struggle to save their lives are not awarded with high distinctions, but are accused of human trafficking. The prosecution demanded their arrest. Please, let us not divide humans. Let us not divide children into categories. Please remember also those at the Belarusian border. Thank you. Danke. Thank you very much. The next speaker is Ms. Katrin Langensiepen. When the war started in Ukraine, my first thought was, what happens to the 2.7 million of persons with disabilities in that war? What does war mean from a perspective of a child with disabilities? In Ukraine live 82,000 children with disabilities. It might be more. When your parents are afraid and you cannot flee, what does it mean to you? When you are a wheelchair user, how is it possible for you to go down in a bomb cellar with your parents or not? How do you know that's an alarm when you can't hear the sirens and your parents are not there? I contacted a disability NGO in Kiev. I asked them, what do you need? Answer, everything, but the most is attention. No one cares about us, about persons and children with disabilities. There's no access to transport. There's no access to information, no access to accessible shelters. And how do we know how accessible the places where the families with disabled children need to go? Is there an accessible shelter in Poland? Is there an interpreter for deaf people, for me as a deaf person? I don't know, so I stay in Kiev, nevertheless, if the bombs are there or not. When we want to support NGOs, structures, and support children with disabilities, we must be sure that the money goes into an accessible direction, must be used for accessibility. We have to offer accessible healthcare, accessible shelters, accessible education, personal assistance, interpreters inside the European Union in our member states. I call the Commission
you and member states to take the UNCRPD Article 7 into account, where it's written, in all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child shall be a primary consideration. Thank you. Danke, Frau Kollegin. Am Wort ist Herr Thank you, colleague. The next speaker is Mr. Guido Reil. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin selber mit Hilfsgütern in die Ukraine gereist. I have Und ich habe ein traveled to Land in Angst Ukraine erlebt. with humanitarian aid, Und and ich I habe saw a Männer country gesehen, in the grip of die fear. zutiefst bereit sind, I ihr Land zu saw verteidigen. men who were prepared Und ich to habe do Frauen anything und Kinder to gesehen, defend their country. I've fliehen. seen women and children fleeing. Und ihnen droht natürlich Gefahr. Sie sind And besonders obviously they're schutzbedürftig. exposed to Die danger kriminellen Menschenhändler warten and schon. need Zwangsprostitution, protection. Zwangsarbeit, We have the Organhandel, traffickers in human alles reale beings Gefahren. ready Und wir to müssen sie schützen. take people into Aber wir müssen sie leider auch prostitution or schützen in vor jungen Männern aus Afrika und dem Nahen dealing Osten, in organs, but die we sich also unter need ihnen gemischt haben und protection, diese schlimme protect them Krise wieder against nutzen, young um illegal nach men Europa from einzureisen. Asia In and Düsseldorf Africa wurde eine who have 18-jährige mixed in Ukrainerin with this von einem exodus Tunesier und and einem Nigerianer are vergewaltigt. exposing Und sie ist dann geflohen aus Deutschland nach Polen, weil sie sich in Deutschland nicht mehr sicher gefühlt hat. crisis. Das ist ein There were Skandal. women who were Ich raped selbst habe by Flüchtlinge bei mir a aufgenommen in meiner Tunisian Wohnung. and an Afghan Eine junge Frau in mit ihrem 3 Germany, and Monate they had to alten Baby und flee ihre Mutter. back to Poland because they Diese didn't feel safe in Flüchtlinge Germany. haben Papiere. Diese I Flüchtlinge have, wollen arbeiten, sie wollen refugees Deutsch lernen. starting Die junge Mutter with arbeitet jetzt the schon in der young Gastronomie. woman- Nach 3 Wochen a in young Deutschland woman arbeitet die in der with, Gastronomie. a baby, 5 Millionen and she's Menschen haben sich schon auf den only Weg gemacht und es werden noch a viele month kommen. in Und wenn wir diesen echten Germany, Flüchtlingen and helfen she's wollen, already müssen wir uns endlich entscheiden. in Helfen wir echten Flüchtlingen hotel oder and helfen wir catering. Glücksrittern? We have to Helfen wir decide jungen Männern whether aus we dem Nahen want to Osten help und aus real Afrika, die refugees ohne Papiere, or just völlig illegal economic und ohne irgendeinen migrants who've Fluchtgrund come zu in uns kommen, with die ihre no Eltern, ihre papers. Familien, ihre Kinder zurücklassen in ihre Heimat. They've left the children and families Durch zig behind sichere in their Länder country of reisen und dann origin. unsere Gastfreundschaft missbrauchen. And then they Ich abuse möchte our Platz schaffen. hospitality. Ich möchte I Ressourcen want to schaffen make für echte Flüchtlinge. Ich way, möchte I echten want to make Flüchtlingen helfen. space Ich for möchte real Frauen und refugees. Kindern I helfen. want to release Dankeschön. funds for real refugees, for women and children. Thank you. Ich erteile Herrn Richard Czarnecki das Wort. I now give the floor to Mr. Richard Czarnecki. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni President, Państwo, commissioners, ladies and nie pytaj, gentlemen, komu bije dzwon, biją do Tobie, not ask for whom the bell nasz dramat, tolls. It nasza tolls for you. tragedia, This is our bo tragedy Ukraina to część because Europy, a więc jest to Ukraine tragedia is a Europy. part of Europe, To so nie this is jest a sprawa tragedy of jakaś Europe. tam obok And nas it's not egzotyczna. To an także nasza exotic odpowiedzialność. matter. It is also Nie możemy być our bezczynni, responsibility. We cannot a więc od słów do czynów. just watch Bo it oczywiście without doing anything. łatwo We should wyrażać pass from words to these, łatwo because of course deklamować it's easy poparcie, to talk about a solidarity, trudniej about support, przejść and do much more konkretów. difficult to Konkretów, do czyli concrete pomocy things, to dla tych provide ludzi, concrete help zarówno to these people, wielkiej imigracji wewnętrznej, to jest both to blisko the 7 internally milionów ludzi displaced już na people in Ukrainie, Ukraine, jak around i 7 million też people, olbrzymiej, and to co najmniej 3,5 milionowej this imigracji huge wave of refugees, over 2 million people. z czego 70% trafiło do mojego kraju, do Polski. 70% of 2,5 those have miliona. come to my country, To łatwo oczywiście, to jak Poland, ktoś w imieniu Unii Europejskiej czy 2,5 Parlamentu million. Europejskiego mówi, my Of pomagamy. course, it's easy to Trzeba say on jednak, behalf of the European aby Parliament, we za are tymi providing słowami help, we are poszły helping, but these beautiful decyzje words should be finansowe. followed by Na razie financial z tym decisions. jest znacznie For the gorzej. moment, Na razie pomoc this is dla much krajów, more które przyjęły difficult. For the uchodźców moment, jest the aid to the więcej countries niż receiving symboliczna i tak być nie może. Ja refugees się is only zgadzam symbolic. z moją koleżanką panią And I Zippel do z agree socjaldemokratów, która mówiła, Ms. Zippel, że to nie jest tylko kwestia społeczeństwa obywatelskiego. Tak, it's not struktury only a państwowe matter for odgrywają w pomocy dla the, uchodźców for the olbrzymią civil kluczową society. rolę, Yes, zwłaszcza w of niektórych course, kategoriach
terytoriach. Trzeba, żeby te środki finansowe szły także do poszczególnych państw. Wreszcie, cały czas jest realizowany scenariusz Putina i Łukaszenki odnośnie wojny hybrydowej na granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską. Nie wpisujmy się w ten scenariusz, przed tym przestrzegam. Walczmy o pomoc dla uchodźców. Watch this situation and let's help the refugees. Thank you very much. Und das Wort hat unsere Kollegin Michaela Šojdrová gebeten. And I'll give the floor to Ms. Šojdrová. Vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové, již více než měsíc trvá válka a ruská agrese na Ukrajině ničí lidské životy, ničí majetky, vyhání miliony lidí z domovů a samozřejmě nejvíce trpí děti. Dnes je mimo Ukrajinu 3,7 milionů uprchlíků a z toho 90% jsou ženy a děti. Chci poděkovat všem členským státům, které těmto lidem pomáhají dostat se do bezpečí a najít prozatím safety to find provisional shelters. Of course, the children are the most vulnerable here, and that is why the European Parliament wants to adopt this resolution. What is most important is creation of humanitarian corridors, granting safe passage to people who are fleeing the war. I'm very sorry that I'm not seeing any representative of the French presidency here today. We should be hearing, we should be told what the French president has done with his mandate in order to help precisely these children, these people who need to get out of besieged cities such as Mariupol and others. I'm sure you've also seen the sad eyes of Ukrainian children becoming happier all of a sudden when they reach a group of their peers, when they can kick a ball around, when they can ride a bike again. Children are the future of Ukraine. Children are the future of the EU. And all that we do here and now for Ukrainian children, we are also doing for ourselves, for Europe. Children with their mothers need to find accommodation, healthcare, psychological help, and of course education. In this regard, I would like to commend the work done by Member States and the Commission. We have the Solidarity Platform, we have the Registration Platform, we are making sure that children don't get lost, we are making sure that we have educational platforms to help exchange good practice information between Member States. I would like to thank once more the Member States helping. I would like to thank all volunteers. Let's make sure that not a single child gets lost, that not a single child is without aid. I would also like to remind everybody that the Czech Republic is hosting 300,000 refugees and is also helping. Thank you. Thank you. And I'll give the floor to Ms. Jongerius. Dank u, voorzitter en commissarissen. Thank you, President. De afgelopen dagen verschenen er echt gruwelijke beelden uit Oekraïne. En waar het Russische leger werd verdreven, doken beelden op van verwoeste dorpen, steden en vermoorde Oekraïners, verspreid door de straten. Bijna 4 miljoen Oekraïners hebben inmiddels het ontwrichte land ontvlucht en de helft hiervan zijn kinderen. Wij kunnen hen niet in de kou laten staan. Ze verdienen meer dan mooie woorden, ze verdienen meer dan steunbetuigingen, ze verdienen zelfs meer dan een mooie Europese parlementsresolutie. Ze verdienen onze steun, ze verdienen actie, want ook buiten het oorlogsgebied blijven de risico's groot. Armoede, uitsluiting en uitbuiting liggen op de loer. Ook in de Europese Unie. En daarom is een snelle, doelgerichte aanpak noodzakelijk. De Europese sociale pijler is kraakhelder. Sociale inclusie en bescherming zijn cruciaal en de urgentie van de Porto-doelstellingen zijn nu alleen maar groter en groter. We hebben in Porto afgesproken armoede te gaan bestrijden en inclusie mogelijk te maken. Het moet nu dus tijd zijn om te leveren. Europa moet eensgezind laten zien
dat we de Oekraïense kinderen niet vergeten. Ze moeten zeker zijn van goed onderwijs, van fatsoenlijke huisvesting en van goede zorg, met voldoende aandacht voor traumaverwerking. Het is nu aan de lidstaten om te laten zien dat ze willen investeren in de toekomst van Oekraïense kinderen en dat ze investeren in structurele hulp. Want Europa als een veilige haven vraagt niet alleen maar woorden, being a safe refuge doesn't mean that we just pay lip service to it, we have to act as well. Thank you very much. I now give the floor to Mr. Dragos Pizlaru. Thank you, Chair. Dear Vice President Šuica, dear Commissioner Johansson, honorable colleagues, this weekend we all saw the atrocities committed by Vladimir Putin's armies against civilians in Bucha. These crimes are yet another reminder of Russia's willingness to attack innocent people and act against the international law. And it is our duty to step up our actions to help Ukraine and its civilians seeking security within our Union. Our duty is only increased by the fact that the majority of Ukrainian refugees entering Europe are vulnerable children and young people. I've seen them with my own eyes at the border between Romania and Ukraine. I've seen them together with Commissioner Nicola Schmid when visiting a transit facility in Ploiești, women and children with their eyes in tears. As we welcome the first necessary tools introduced by the Commission, the Temporary Protection Directive and the Care Plus packages, we should use the resilience of our social security systems to receive these children in the best conditions. Protecting children fleeing from war is a right we must fulfill in their best interest, away from any discrimination. We must protect them from the other dangers present on the way to Europe: violence, exploitation, abuse, trafficking and abduction, dangers we will not want our children to encounter. And this is not only about the refugees, the children coming from Ukraine, it's also about protecting vulnerable people in general. This is about the social resilience of the European Union. This is about the child guarantee, about the European pillar of social rights, about not leaving people behind. This is the reality that we need to be there for vulnerable people, generally speaking. And together with the member states, civil societies and volunteers, we should not give up on Ukraine. Let's continue working together towards a safer Europe where innocent, disadvantaged children and citizens are protected, where the images seen this weekend should not be seen again. Thank you. Thank you very much, Mr. Pizlaru. Is Ms. Frances Fitzgerald. President, Commissioners, colleagues, we are in a serious, unprecedented child protection crisis, and it's of an enormous scale. The brutality inflicted on Ukraine in places like Bucha, Mariupol, Odessa and Kharkiv are war crimes. Murder, torture, rape, death, adults brutalized and traumatized. Imagine what it is like as a child. Just imagine. This is the devastation of Ukraine for all of us to see. Children separated from their families, as families are torn apart, their security gone. Strange places, strange journeys, new countries, new languages. This is the traumatization of a generation, the shattering of the security of childhood. Colleagues, every sanction must be used by us and our partners around the world. And as they perpetrate such crimes against every generation, Russia must cease to be a member of the UN Human Rights Council. This is life and death, with access to food, safety, education and psychosocial support, all immediate needs for children. The fate of a generation is at stake and we must help them, and we are helping. Firstly, we also have to be vigilant for traffickers. In every dire situation, there is someone who seeks to profit. Our police must be at the top of their game. The coordination must be excellent. Secondly, we must ensure the children's right to education is not interrupted. These months, while these children are displaced and in other countries, must not be the ones where they just survive, but where they thrive. Thirdly, warm beds and safe houses are what make children feel secure. Many are traumatized already. Parents, particularly mothers, need care, need support so that they can get back on their feet. We must also embrace unaccompanied minors.
Being alone in the world at such a young age, can you imagine it? One of the most terrifying things you can possibly imagine. Our actions today can empower those who will build Ukraine again. It is our duty to help them now. Thank you. Thank you very much. Mr. Massimiliano Smeridio, the floor is yours. Grazie Presidente, sono quasi 3 milioni i bambini in stato di urgente bisogno e appena 47.000 sono stati raggiunti da materiale educativo e ricreativo e da sostegno psicosociale, ancora troppo pochi. Tra coloro che necessitano di supporto immediato ci sono gli studenti e le studentesse colpiti dalla guerra, direttamente e indirettamente. Le sfide maggiori in questo momento sono a carico degli Stati, chiamati ad integrare rapidamente tutti gli studenti nei loro sistemi di istruzione e formazione e a fornire supporto educativo specializzato a coloro che hanno bisogni specifici. Dobbiamo evitare che questa guerra possa avere ulteriori effetti duraturi, come l'abbandono scolastico o la segregazione in ambito scolastico, che portano all'esclusione sociale e alla discriminazione. In questo senso l'assenza dei rappresentanti degli Stati nazionali qui oggi è un pessimo segnale. È fondamentale che si utilizzino al meglio gli strumenti per l'istruzione digitale affinché tutti gli studenti possano continuare il percorso educativo. Tuttavia queste sono e devono restare misure complementari alla didattica in presenza. L'educazione in presenza è imprescindibile, in particolare nell'attuale contesto in cui i giovani necessitano di ulteriori sostegni. È un modo per dare loro momenti di vita normale, fatti di scuola, socialità, sport, affetto. Gli Stati membri dovranno fare uno sforzo ulteriore, riconoscendo diplomi, qualifiche e periodi di apprendimento, non solo per gli studenti, ma anche per gli educatori. Un altro elemento che non possiamo dimenticare è che tutti gli studenti in fuga dall'Ucraina, compresi gli studenti internazionali, possano completare i loro diplomi, poiché anche loro si trovano in una situazione di emergenza. Voglio concludere ricordando che è fondamentale che si affronti questa emergenza con un approccio coordinato, ma ancora più importante è che si impari da questa terribile guerra per garantire supporto immediato ai bambini rifugiati di qualsiasi origine, in fuga da qualsiasi guerra. L'Europa deve cambiare passo, investire su un sistema di accoglienza aperto, capace di accogliere chi fugge da guerre e violenze, a partire appunto dai bambini e le bambine, e chi viola lo Stato di diritto e i diritti umani rimane un avversario dell'Unione Europea, fuori e dentro i nostri confini. Is an enemy of the European Union. Thank you very much. And now I give the floor to our Vice President, Dita Sharanzova. A crying and exhausted little boy is walking by himself with just one plastic bag in his hands towards the border with Poland. Tired mothers carrying their children in one arm and just a couple of belongings in the other, only what they had time to pack, crossing the border with Slovakia. There are already 4 million of them. 4 million Ukrainians who have crossed the borders because their country is being brutally attacked by Russia. Russian soldiers kill innocent people in the streets, rape girls and women and torture children. But unfortunately, danger still awaits across the border, especially for women and children. They arrive to camps cramped with thousands of people. Suddenly, a car or bus appears, and somebody offers to take them to a safer place, or so they say. We have a lot of disturbing information that women have been taken away, drugged, and forced into prostitution, and that there are Ukrainian children being trafficked and exploited. We need to do everything we can to protect them. Effective registration, border management are vital to secure the safety of young and vulnerable Ukrainians.
All this could be facilitated by having Frontex on the ground to help local officials deal with the immigration wave and provide safe transport of refugees further to other European countries. The European Union can and should do more to provide help in this area, to give support to the countries dealing with huge numbers of refugees. Thank you. Thank you very much. Das Wort steht nun bei Herrn Daniel Gaspari. I now give the floor to Mr. Daniel Gaspari. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber als Vater von 5 Kindern habe ich jeden Tag nur Tränen in die Augen, wenn ich die Bilder des schrecklichen Krieges sehe. Des Krieges, den Wladimir Putin verantwortet und den er persönlich angeordnet und befohlen hat. Das sind die Bilder von gefallenen Soldaten der Ukraine. Das sind die Bilder trauernder Eltern. Das sind die Bilder zerstörter Panzer und Flugzeuge. Aber es sind auch die Bilder zerstörter Häuser, Krankenhäuser, Kultureinrichtungen, Denkmäler. Es sind die Bilder, und viele Kolleginnen und Kollegen sind schon darauf eingegangen, unschuldiger und leidender Menschen, denen alles zerstört und genommen wird. Es fehlen uns alle, und es fehlen auch mir persönlich die Worte, um meine Betroffenheit, meine Trauer und meiner Verzweiflung Ausdruck zu verleihen. Und die Bilder, die wir gerade in den letzten Tagen aus Butscha sehen mussten, ich denke, wir haben alle befürchtet, dass es dort so aussieht, aber wir sind doch entsetzt, dass es wirklich so ist. Und als Vater von 5 Kindern weiß ich aber auch, es ist unsere Aufgabe, trotz oder gerade wegen dieses Leids endlich tätig zu werden und noch mehr als bisher Verantwortung zu tragen. Wir müssen den Ukrainern wirklich wirksam helfen, um sich gegen diesen Angriffskrieg zu wehren und die Menschen vor Übergriffen zu schützen. Wir müssen Sanktionen nicht nur verhängen, sondern in unseren Mitgliedstaaten und in den Städten und Gemeinden auch wirklich umsetzen. Wenn ich beispielsweise in unserer deutschen Zeitung Welt am Sonntag lesen muss, dass dies in vielen Städten und Gemeinden bei uns in Deutschland immer noch nicht hinreichend funktioniert, dann fehlen mir da die Worte. Wir müssen Geflüchteten helfen. Viele Kolleginnen und Kollegen sind darauf eingegangen. Ich wünsche mir aber auch, dass wir jetzt schon über den Tag hinausdenken. Meine Großmutter war Heimatvertriebene aus dem Sudetenland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie hat immer von ihrer Heimat gesprochen. Und deswegen ist wichtig, dass wir der Ukraine helfen, diesen Krieg zu gewinnen, und dass wir gemeinsam uns dann in die Verantwortung nehmen, auch der Ukraine beim Wiederaufbau zu helfen, damit möglichst bald möglichst viele Menschen wieder zurück in ihre Heimat gehen können und dort versuchen können, möglichst vieles von dem, was in diesen Tagen zerstört wird, wieder aufzubauen. Danke, ich darf Herrn López Aguilar. Thank you. I now give the floor to Mr. López Aguilar. Vielen Dank, Herr Präsident Karas. Comisaria Johansson, desde que el 24 de febrero el mundo y la Unión Europea, por supuesto, vive en conmoción por la brutalidad de la agresión perpetrada por Putin y su régimen contra Ucrania y su pueblo, hemos asistido a un cambio de época, Zeitwende. 4 millones de personas desplazadas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo han entrado en la Unión Europea, en su inmensa mayoría, como sabemos, mujeres y niños en estado de extrema vulnerabilidad. Y es imprescindible, por tanto, que este Parlamento adopte esta resolución, que no solamente apoya, sino que nos exige de la Comisión y de la Presidencia francesa una respuesta coordinada, que en primer lugar asegure el registro e identificación de todas las personas y establezca como prioridad absoluta el paradero de todos esos niños desaparecidos, esperados en algún rincón de la Unión Europea y donde no han llegado. En segundo lugar, que ponga freno a este estado de sobreconfianza en las organizaciones no gubernamentales y en la voluntariedad o el voluntarismo espontáneo de la ciudadanía, y establezca un plan coordinado de transporte seguro
de esas It would personas provide actual al lugar en el secure que puedan ser passage acogidos de forma solidaria for people en todos so los that they Estados can miembros de reach la Unión places where Europea they can be y que warmly asegure una welcomed. financiación adecuada And con todos this los instrumentos a resolution nuestro alcance, would no provide solamente el Fondo adequate Europeo funding, de so Migraciones it wouldn't y just Asilo, use sino el Fondo Social AMIF. Europeo It would y also el use the EU-REACT European y Social todos los Fund, instrumentos EU-REACT, disponibles para and all available poder instruments would be apoyar used financieramente so a los as to Estados provide miembros financial en support este to the member esfuerzo states de recepción y acogida as digna they de tantas mujeres y niños receive vulnerables que no so se many va a disolver de la vulnerable noche a women la and mañana, children. And sino these que va a people durar are porque going esa to es la be with consecuencia us. They're precisamente not de la going to disappear Directiva overnight. de protección And temporal. Pero there's absolutamente also the issue imprescindible, of sin duda the ninguna, es change to the proteger con Temporary una Protection información Directive. adecuada a esas We also mujeres y need niños to provide del riesgo de tráfico de information personas, to de these women trata and y de children prostitución. so that Porque they de are eso va protected la from Estrategia trafficking Europea de Protección de los networks. Derechos del Niño, la Estrategia That's why it's so Europea contra la important that prostitución we y protect el children mandato a la and we Comisión protect people contra against toda prostitution, forma de tráfico and it's so y exploración de important that personas. the Commission clamps down on all sorts of trafficking Dear and colleague, prostitution. do you accept the blue card from Frau Kamper? Yes, please, Madame Kamper. Do you have a blue card? Please, the floor is yours. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam zapytać pana przewodniczącego Lópeza Aguilara i powiedzieć mu jedno... Sorry, yes, I know. Jest okay. Thank you very much. Ja chciałam zapytać pana przewodniczącego Lópeza Aguilara w związku z jego wypowiedzią i troską, za którą dziękuję, ale jednak chcę powiedzieć, że dzieci są rejestrowane w Polsce, mają przede wszystkim prawo do oświaty i już w tej chwili uczestniczą w oświacie, już te, które są przez rodziców zgłoszone, są w szkole. Również około 1222 dzieci przebywa w polskich szpitalach. To wszystko się dzieje i tylko tyle, że w tej chwili robimy to środkami polskich obywateli, polskiego budżetu, polskiego rządu. Czy prawdą jest, że napisał pan list, żeby zabrać polskiemu rządowi, państwu polskiemu środki dzisiaj tak bardzo potrzebne? Czy pan, panie López Aguilar, po prostu wycofa się z tego listu apelującego do Komisji Europejskiej? Wszyscy dzisiaj bardzo potrzebujemy środki, żeby wesprzeć przede wszystkim uchodźców i mam nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję. Mr. Lopez. Gracias, señora Campa. El esfuerzo que están realizando los países de primera frontera, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía, está siendo reconocido en toda la Unión Europea. Pero ese no es el destino final de las personas desplazadas. Están llegando a Estonia, están llegando a Austria, están llegando a Chequia, significando así, por tanto, que estamos ante un cambio de época que va a requerir un esfuerzo solidario con financiación suficiente. Usted alude a una carta que no fue una iniciativa personal, sino en mi calidad de presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, obedeciendo el mandato de la Junta de Portavoces de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, recordando que sí, los países de frontera de primera línea merecen toda la ayuda, pero eso no disuelve el obligado cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está pendiente particularmente en Polonia y en Hungría. Gracias, señor presidente. Darf nun in der Rednerliste fortfahren und Herrn Vince-Laurent das Wort erteilen. List of speakers, Mr. Laurent Vince now. Thank you for the floor, Chair. Doamna comisar, stimați colegi, în România au ajuns deja în jur de 650.000 de refugiați și au rămas aproape 80.000, peste 43% sunt minori, iar 24.000 dintre ei de vârstă școlară, foarte mulți chiar fără niciun părinte. Dincolo însă de aceste cifre vorbim de familii sfâșiate de acest război crunt și sângeros. E greu de imaginat drama prin care trece fiecare familie, care lasă în urmă o viață întreagă și un tată pe care
nu sunt sigur că îl vor mai revedea vreodată. Asigurarea integrării acestor copii și tineri în structurile de îngrijire și educație trebuie să fie o prioritate absolută pentru Uniune și pentru statele membre. Guvernul României, alături de autoritățile locale și organizații civile, face eforturi însemnate pentru elevii ucrainieni care doresc să continue școala online, să aibă această posibilitate, ori să fie integrați în școlile românești. Iar datorită faptului că la granița cu Ucraina trăiește o comunitate ucraineană numeroasă care beneficiază de educație în limba maternă, a ajutat un număr important de copii refugiați să se integreze rapid în aceste unități. Iată cât de importantă devine educația în limbile minorităților. Așa cum se solicită și în rezoluția pe care o vom vota azi, autoritățile naționale trebuie sprijinite pentru depășirea barierelor lingvistice cu care se confruntă acești copii. Trebuie să contractăm servicii de interpretare, cursuri de limbi străine și programe speciale pentru a recruta profesori vorbitori de ucrainiană și de alte limbi minoritare din Ucraina. Este un aspect pe care l-am semnalat și doamnei președinte al Parlamentului European cu ocazia vizitei mele la granița cu Ucraina. Să nu uităm pentru nicio clipă, copiii refugiați de azi reprezintă viitorul Ucrainei de mâine și noi sperăm alături de ei că vor trăi cât de curând într-o țară renăscută din cenușa bombardamentelor de azi. Mulțumesc! Ďakujem veľmi pekne. Ďalší mal v rozprave vystúpiť pán Leszek Miller, ale nevidím ho v tejto chvíli v sále, takže v tom prípade ďalšia vystúpi pani Lenat na 2 minúty. Prosím, máte slovo. 2 minutes. You have the floor. Kollegen, Herr Präsident, Mesdames, Kommission, das unaussprechliche Leid der letzten Wochen lässt uns alle nicht ruhen. Über 4 Millionen Geflohene außerhalb der Ukraine, über 10 Millionen Binnenvertriebene innerhalb der Ukraine. Jederzeit auf dem Sprung, jederzeit bereit, weiterziehen zu müssen. An vorderster Stelle Frauen und Kinder. Ich war die letzten Tage in Rumänien an der Grenze. An den Stellen, wo ich war, ist die Lage derzeit ruhiger. Die Zahl der Ankünfte ist stetig, aber nicht mehr sprunghaft. Und gleichzeitig wissen wir, dass auf der anderen Seite der Brücke Tausende aus den umkämpften Gebieten sind, die vorerst Unterkunft und Versorgung bei Verwandten, bei Bekannten, bei Freunden oder auch bei Fremden gefunden haben, die sich aber jederzeit, wenn die weitere Entwicklung es erfordert, auf den Weg machen werden. Das ist ein kleiner Ausschnitt, den ich sehen durfte, ein Land von einigen an vorderster Stelle. Aber der persönliche Eindruck der Hilfsbereitschaft vor Ort, der Vorbereitung und der Wachsamkeit der nationalen Behörden, der Zusammenarbeit mit den Agenturen ist beeindruckend. Ob es mit Frontex ist, ob es Europol ist, unsere Asylagentur, die Anti-Trafficking-Koordinatoren. Sie geben gerade alles und sie versuchen an allen Stellen gleichzeitig zu sein, um die Mitgliedstaaten zu unterstützen. Einer der Sätze, der besonders hängen geblieben ist: We hope for the best, we are prepared for the worst. Denn, liebe Kollegen, lieber Rat, liebe Kommission, wir haben der Ukraine ein Schutzversprechen gegeben. Wir haben ihnen versprochen, auf die Kinder, auf die Frauen, die zu uns kommen, aufzupassen. Und ich sehe, was die Services machen, Madame Commissioner. Ich sehe die Mitarbeiter, die rund um die Uhr arbeiten. Ich sehe, was die Agenturen und die Mitgliedstaaten machen. Aber dennoch, wir müssen weiter daran arbeiten, eine Schippe draufzulegen. Denn dieses Schutzversprechen darf unter keinen Umständen gebrochen werden. Wir müssen wissen, wo die Menschen sind. Wir müssen, wo die Kinder sind und wie sie versorgt werden. Wir müssen wissen, wo die Frauen und die Kinder sind und wie sie versorgt werden. Wir müssen mit all unserer Kraft, mit allen zur Verfügung stehenden Instrumenten verhindern, dass Kinder verloren gehen, dass Frauen verschwinden und im besten Fall leben, aber in Zwangsprostitution oder ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen wieder auftauchen. Dafür brauchen wir mehr Datenaustausch, volles Nutzen der Solidaritätsplattform, auch für den Austausch von Kinderschutzstrategien und Strategien gegen den Menschenhandel und immer noch ein Mühe mehr Kooperation und Einbindung der Agenturen. Aber der erste, der wichtigste und im Vergleich dazu fast unfassbar einfachere Schritt ist Registrierung, Registrierung, Registrierung. Danke. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Antonio López Istúriz White na 2 minúty. Prosím, máte slovo. So you have the floor. Thank you, President, dear Commissioner. My colleagues and I in the intergroup for children, defense of the children's rights, we have been many years denouncing what is going on with the children escaping from wars in Syria, in Iraq, Afghanistan, and now is the question of Ukraine. And I have to tell you, los niños
y los jóvenes son siempre los que pagan el precio más alto en las guerras. Aquellos que tienen la suerte de escapar y sobrevivir quedan con traumas indescriptibles que cambian sus vidas para siempre. Otros caen en las víctimas de aún más terror, en manos de mafias que se aprovechan de su vulnerabilidad. Monstruos disfrazados de voluntarios que secuestran a niños para explotarlos, obligándolos a la explotación sexual, el trabajo esclavo o incluso el tráfico de órganos. Hay toda una generación de niños en riesgo aquí. Debemos construir un sistema robusto y coordinado en la frontera con la presencia de oficiales de protección de la niñez. Debemos ayudar a los países vecinos para que los niños estén matriculados en las escuelas y no se les roben sus años formativos. Tan importante es su educación. Debemos rescatar a los niños ucranianos vulnerables, en particular los que se encuentran en instituciones de acogida, los niños en hogares de guarda, los niños en hospitales, los niños con discapacidades y los huérfanos de guerra children are children with disabilities. We mustn't forget about unaccompanied minors or war orphans, and there are thousands and thousands of those who are at the borders right now. Colleagues, in the light of the barbarity in Bucha, in the light of what's happening, we must defend our European values. One thing must be crystal clear. The children of Ukraine are our children. Their future is our future. It is now the moment to act. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v rozprave pristúpime k procedúre Catch the Eye a ako prvý vystúpi pán Milan Zver. Na 2 minúty, prosím, máte slovo. 2 minutes, sir, you have the floor. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsedujoči. Moji kolegi so že povedali vse potrebne številke v zvezi z tematiko, ki jo obravnavamo. Rad bismo poudarili, da imajo države članice veliko vlogo, pa tudi nekateri evropski programi, vključno z Erasmusom, ki bo moral nekatere postavke tudi prestrukturirati. Gre namreč za to, da lahko Erasmus veliko pomaga ne samo tistim beguncem, ki pridejo v Evropo, ampak vsem mladim in otrokom, ki so razseljene osebe tudi znotraj Ukrajine. Rad bi poudaril, da je ključna naloga vseh nas integracija teh mladostnikov v normalno življenje. To je ključno za njihovo preživetje. Imamo v Evropi dobre izobraževalne sisteme, ki lahko veliko pomagajo. Rad bi navedel samo primer iz Republike Slovenije, ko so osnovnošolski otroci in mladostniki že drugi dan govorili ali pa spregovorili nekaj besed v slovenskem jeziku. Verjamem, da je tako tudi v drugih okoljih, kamor mladi pridejo. Torej, Erasmus je potrebno razširiti njegovo delovanje ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi znotraj Ukrajine in mislim, da nas tam čaka še veliko več obveznosti, več težkih nalog, kakor znotraj Evropske unije. Hvala lepa za pozornost. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Maria Grapini. Na 2 minúty, prosím, máte slovo. Madame, you have the floor. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. Mai întâi aș vrea să mulțumesc cetățenilor din țara mea, din România, dar și cetățenilor din Polonia, din Republica Moldova, din Slovacia, din Cehia și a celorlalte state care au primit acești refugiați. Dezbatem o problemă foarte importantă. Am dezbătut-o și aseară la comisiile LIBE și DEVE. Doamna comisar, n-am putut aseară să vă pun întrebarea, dar o să vă pun acum. Sigur, copiii sunt viitorul fiecărei națiuni și trebuie să-i apărăm, indiferent de naționalitate. Am auzit aici că doar copiii ucraineni. Nu, noi trebuie să avem un comportament echidistant și nu dublu standard. Și pentru copiii din Afganistan, din Africa, din Siria, de oriunde sunt, copiii sunt viitorul națiunilor. De aceea cred că toți trebuie să-i apărăm și să nu facem distinție după naționalitate. Un alt lucru care trebuie să vi spun, doamna comisar, este că, așa cum și dumneavoastră ați prezentat la comisia noastră, este că statele care acum au cea mai mare presiune au propriile lor probleme și trebuie să interveniți cu buget corespunzător. Țara
țara mea are copii în sărăcie, proprii copii în sărăcie și sigur că trebuie să-i primim pe acești copii care vin din Ucraina, dar este nedrept să nu le putem asigura condiții și cred că pe lângă organizare, pe lângă platforme, pe lângă solidaritatea trebuie susținută și cu bugete. Și vreau să vă întreb, doamna comisar, pentru că am asistat și la dezbaterea din această zi și nu am văzut că s-ar pune în discuție și a treia variantă de a opri, de a stopa focul, de a opri această moarte cumplită a mii de cetățeni. Sigur, sancțiuni pentru Rusia și ajutor pentru refugiați. Calea diplomatică, doamna comisar, o mai folosiți? Instituțiile europene, pe lângă acestea, Statele Unite, ONU, NATO, au responsabilitatea istorică de a face cea mai bună diplomație să stopeze focul și să stopeze această nenorocire care este nu numai pentru Ucraina. Să știți că cetățenii mei mă întreabă ce se întâmplă, când se va opri războiul. Pericolul este pentru extindere și de aceea cred că trebuie să abordați și calea diplomatică și să ne dați un răspuns, să știm ce să răspundem cetățenilor noștri. Vă mulțumesc. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Barry Andrews na 2 minúty. Prosím, máte slovo. 2 minutes, sir, you have the floor. Yes, thank you, Mr. President and commissioners and colleagues. It's difficult to add something new at the end of a debate, but I want to add my voice of shock at the evidence of war crimes that we've seen over the weekend and that have been very articulately expressed by so many colleagues. I want to raise one issue, which is the criticism of the International Committee of the Red Cross, which is triggered by the decision by Peter Moore to visit Sergei Lavrov in Moscow 10 days ago. And photographs that emerged of Mr. Moore seemingly smiling with Mr. Lavrov, and the decision to open an office in Rostov, just inside the Russian, across the Russian border. And we had an engagement with members of the Rada, Ina Sobsun and Halina Yanchenko, and their criticism of the ICRC was palpable and very understandable, because clearly Russia has carried out breaches systematically of international humanitarian law, whether it is collective punishment, whether it is summary executions, as we saw in Bucha, whether it is the targeting of civilian infrastructure. So that criticism is very, very understandable. Nevertheless, it is clear that the ICRC are mandated very clearly by the Geneva Convention and its first protocol to observe the humanitarian principles, which means impartiality, independence, neutrality and humanity. And that is a very difficult thing for the ICRC to do, and it's very difficult for members of the RADA to accept. So my recommendations are twofold. First of all, that the ICRC should be a lot more sensitive in the circumstances where there is clearly an asymmetric approach to respect for international humanitarian law, where the Russian side have been so systematically in breach. And I recommend that DG ECHO would, if possible, open a dialogue between leadership of the Ukrainian Rada and the ICRC on the other hand, in order to find a way for mutual understanding. Thank you, Mr. President. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Bogdan Zonča na 2 minúty. Prosím, máte slovo. 2 minutes. So you have the floor. Przewodniczący, pani komisarz, to bardzo dobra dyskusja, bardzo za nią dziękuję i bardzo ważna rezolucja, ale uważam, że powinniśmy przygotować i zgłaszam taką propozycję, następną rezolucję, która będzie mówiła wprost o tym, że należy niezwłocznie i szybko wszcząć śledztwo przeciwko barbarzyńcom rosyjskim zabijającym dzieci na Ukrainie. Mamy do dyspozycji Europol, mamy do dyspozycji Eurojust, mamy Europejski Trybunał Karny w Hadze i mamy prokuraturę na Ukrainie. Te instytucje powinny razem podjąć już niezwłocznie natychmiast działania w tym kierunku, żeby łapać bandytów rosyjskich, którzy bezkarnie mordują w różnych miejscach niewinne dzieci i niewinne matki ukraińskie. Uważam, że taka rezolucja powinna być przyjęta przez aklamację, a Trybunał Karny w Hadze, który przez 20 lat funkcjonowania, który wydał do tej pory tylko 3 wyroki, podkreślam, 3 wyroki, nie powinien mieć litości nad tymi oprawcami, bo dowodów jest bardzo wiele na to, że po prostu barbarzyńcy rosyjscy mordują niewinne dzieci. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Katarína. Thank you very much.
The next speaker, na 2 minúty máte slovo. Katarina Knichi. 2 minutes, you have the floor. Grazie Presidente. Durante il mio intervento, 1 minuto, anzi 2 per la verità, tanti bambini ancora in Ucraina continueranno a diventare sfollati interni oppure rifugiati, bambini comunque costretti a fuggire dalle proprie case. Bambini traumatizzati e vulnerabili, in particolare quelli provenienti dagli istituti, dagli affidamenti, i bambini negli ospedali, i bambini con disabilità, gli orfani di guerra, i minori non accompagnati, che rischiano poi di finire nelle reti criminali della tratta o vittime di abusi. Cara commissaria, io conosco bene il suo impegno a protezione dei minori, ma voglio comunque sottolineare, essendo stata la prima firmataria della risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione dell'Unione dei bambini e dei giovani in fuga a causa della guerra dell'Ucraina, una risoluzione che è stata fortemente voluta dall'intergruppo sui diritti dei minori, di cui sono copresidente, io voglio sottolineare, dicevo, come ancora dobbiamo intensificare gli sforzi a protezione dei più vulnerabili. Corridoi umanitari, servizi di accoglienza adeguati, assistenza sanitaria e sostegno psicologico, nomina di tutori per i minori soli, sostegno alle ONG impegnate sul territorio, meccanismi sicuri di ricollocamento fra Stati membri dei minori e le loro famiglie, accesso di bambini e ragazzi ai sistemi educativi. Sono solo alcune delle azioni che istituzioni europee e nazionali devono attuare con urgenza, direi proprio qui e ora, per proteggere i bambini, le prime vittime di un'assurda guerra. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystupí pani Beata Kempa na 2 minúty. Prosím, máte slovo. 2 minutes. Madam, you have the floor. Panie Przewodniczący, dziękuję Pani Komisarz. Szanowni Państwo, dopóty dzieci i kobiety ukraińskie nie będą bezpieczne, dopóki Putin będzie otrzymywał petrodolary. Jasno sobie tutaj powiedzmy, że żadna dyskusja nie jest w stanie Putina zatrzymać, jeżeli nie będzie bardzo konkretnych działań. Ja przyłączam się absolutnie do tego, co powiedział Pan poseł Rzońca, że tylko i wyłącznie w tej chwili proces właśnie zbrodniarzy jest takim elementem. Putin nie może być bezpieczny w tym, co robi. Polska prokuratura zbiera zeznania od ofiar wojny, szczególnie właśnie od dzieci. One są okaleczane przez Putina i jego bandę z tego, co najważniejsze, czyli z dzieciństwa. One już nie mają posagu na dorosłe życie. I dlatego chcę powiedzieć, że w mojej ojczyźnie w tej chwili 1222 dzieci jest w szpitalach. Przywieźliśmy bardzo dużo dzieci niepełnosprawnych, dzieci, które nie można było znosić do schronu. Są dzisiaj tam bezpieczne, mają w Polsce rehabilitację. Również pomagamy na samej Ukrainie. Byłam teraz ten weekend w Lwowie i w okolicach i jest tam zawożona pomoc. I dzieci proszą o jedno. Proszę was, żebyście unieszkodliwili Putina. Dziękuję też wam wszystkim za pomoc. Wszystkim, i Polsce, i wszystkim innym krajom. Dziękuję, że to tutaj również padło. Podziękujmy tym społecznościom. I ostatnia rzecz, Panie Przewodniczący, bardzo ważna, chociażby prośba z ostatniej chwili ukraińskich lekarzy. 420 kobiet i dzieci z Buczy i z Irpenia, które były wykorzystywane seksualnie, proszą o pomoc w ewakuacji i rehabilitacji za granicą. Bardzo Pani Johanssonowa dziękuję, że wczoraj Pani podała też bardzo konkretne fundusze, bardzo też konkretne kwoty. One są naprawdę potrzebne. My, Polacy, ze swojego funduszu, ze swojego budżetu i też z budżetów rodzinnych, każdy niemal Polak dzisiaj pomaga, ale ważne, żebyśmy to zrobili wspólnie, bo bez środków Unii Europejskiej nie uda się też pomóc po prostu bardzo skutecznie, szczególnie dzieciom, ofiarom wojny. Dziękuję bardzo za tą dyskusję i potępimy Putina, nie dajmy mu możliwości funkcjonowania. Otrzyjmy łzy dzieci, które spowodował Putin. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Marcos Ros Bere na 2 minúty. Prosím, máte slovo. 2 minutes. Sir, you have the floor. ¿Cómo se sentirían ustedes si sus hijos se quedaran sin clase de repente durante todo un mes? ¿Qué consecuencias tendría este bloqueo para su formación?
consequences would this have on their schooling? This is actually happening to millions of children fleeing from the horror of war in Ukraine. Our obligations go beyond words. We need concrete action which will help those who have left everything behind. A fundamental issue when a child is developing is their education. Every day a child doesn't go to school, doesn't play with their classmates and interact with their teacher. It's a lost day for their future. It's a lost day for Europe's future too. The European Union must ensure that refugee children can have their rights to learn. We need more teachers, more teaching material, better infrastructure. Schools and centres must be able to welcome children with dignity. So we need the right infrastructure, we need investment, we need staff, we need European funds. In addition, we need to focus on recognizing diplomas and academic titles. Many Ukrainian students and Ukrainian young people are already cuando huyen de las bombas, no piensan en llevarse su título o sus calificaciones. Llegan a las universidades y nuestras universidades tienen problemas para reconocer sus títulos. Necesitan un plan de apoyo para facilitar los trámites de reconocimiento. ¿Qué plan tiene la Comisión Europea para apoyar a nuestras universidades dentro del territorio de la Unión Europea? Que la guerra no nos arrebate y no les arrebate a los ucranianos el derecho a una educación digna, a sus oportunidades de futuro. Muchas gracias. Young Ukrainians from having a future. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystupí pán Viktor Negrescu na 2 minúty. Prosím, máte slovo. So you have the floor. Domnule președinte, dragi colegi, doamna comisar, situația este foarte gravă. 1,8 milioane de copii au plecat din Ucraina, 2,5 milioane de copii au fost rămutați în interiorul Ucrainei. În total vorbim de 60% dintre copiii din Ucraina. Vorbim de destine. Vorbim de persoane, vorbim de tineri, vorbim de copii care au nevoie de sprijinul nostru și nu putem ignora această situație. Nu este suficient doar să discutăm despre accesul la educație, accesul la sănătate. Trebuie să acționăm. Trebuie să acționăm într-o manieră unitară, comună, oferind un pachet de servicii minimale la care acești copii să aibă acces. Pentru asta ne trebuie resurse. Ne trebuie o acțiune comună la nivel european și nu putem lăsa povara acestor eforturi doar pe umerii statelor membre. Multe dintre statele membre, inclusiv România, pe care o reprezintă aici în Parlamentul European, au depus eforturi pentru a face acest lucru, dar trebuie să mergem mai departe. Trebuie să reușim să ne unim eforturile și de aceea noi, la nivelul bugetului european, am solicitat din Parlamentul European să existe resurse comune puse la dispoziție pentru a face față acestor provocări și pentru a putea să oferim un sprijin integrat pentru acești copii, așa cum s-a spus și mai devreme, fie că vorbim de acces la educație, fie că vorbim de sprijin psihologic, fie că vorbim de o locuință, sunt multe lucruri ce trebuie să fie făcute nu doar imediat, dar și pe termen mediu și lung. În sensul acesta vreau să salut eforturile doamnei comisar, care a ridicat această problemă la nivelul statelor membre și mi-aș dori ca și statele membre, mai ales cele care contribuie mai mult la bugetul european, să depună în continuare eforturi în acest sens. Vedem că astăzi Consiliul la această dezbatere importantă nu este prezent. De aceea poate ar fi oportun, într-adevăr, să mergem și mai departe. Am fost și eu la frontieră, așa cum au fost și alți colegi, și am depus eforturi pentru a-i sprijini pe copii. Trebuie să acționăm împreună, pentru că drepturile copiilor sunt drepturile omului. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší v rozprave vystupí pán Domenech Ruiz de Vesa na 2 minúty. Prosím, máte slovo. 2 minutes, so you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, la President. comisaria Johansson I por also su thank presencia Commissioner y por Johansson for being here intervención. Más de 1 millón de niños for her ucranianos se address. More than 1 encuentran en la Unión million Europea. Ukrainian children are No now sabemos on cuánto European tiempo soil. durará el conflicto We don't know y su how long derecho the a la conflict is educación going debe to ser last. garantizado Their right to en cualquier education must caso. be safeguarded, whatever Pero happens. es importante también However, señalar it's also que esta important to point educación out la merecen that todos los niños all refugiados refugee que huyen de children las deserve guerras, this ya sean education if they're ucranianos, fleeing from war. sirios, Doesn't matter if they're afganos, Syrian, de cualquier Afghan, nacionalidad. Ukrainian Por ello, or any other no es de nationality. recibo
que estudiantes africanos que vivían en Ucrania y que huyen también de la guerra hayan sido derivados a centros de detención en Polonia y que, por tanto, no puedan continuar con su vida y con sus estudios en este país o en la Unión Europea. Y también conocemos de familias enteras de sirios con niños pequeños, con jóvenes también detenidos en algunos países de la Unión, en la frontera con Bielorrusia y con Ucrania. No podemos tener en Europa un sistema basado en la discriminación, en dos niveles de actuación. Tenemos que garantizar los derechos de todos los refugiados, de los niños, por supuesto, pero en general de todas las franjas de edad. Y para eso necesitamos también un plan europeo de asistencia para atender a estos millones de refugiados que tenemos en Europa, pero también para hacer frente a la crisis de los precios de la energía y a las inversiones que son inevitables también en nuestra Unión de la Defensa, también para ayudar a la Ucrania libre en su heroica defensa de su soberanía y su integridad territorial. Ďakujem veľmi pekne a na záver rozpravy vystúpi za Európsku komisiu pani komisárka Ylva Johansson. Благодаря за заключение от името на Европейската комисия. We'll hear from Ylva Johansson. Ylva Johansson. Thank you very much, Mr. President. What makes us human? I think it's the ability to imagine, to realize the reality of another human being, to feel her fear, to feel her suffering, to feel her hope, her love. I would like to thank you all for this very good debate. I would like to thank you for your engagement and solidarity, as well as your readiness to act. Ukrainian parents want us, count on us, to protect their children while they are out fighting for their country, for our shared European values. And I know that I can count on you in the European Parliament in this effort. Many of you have mentioned education. Just to answer some of the questions, through cohesion funds, we help integration into kindergartens, into schools, including language courses. We are ready also from the Commission side to publish school books in Ukrainian and to support technology providers to develop digital educational content. Already today, this morning, more than 160 Ukrainian refugee children went to school in an EU member state. And this, of course, we need to step up. 2 weeks ago, the Ukrainian Minister of Interior, Denis Monastyrsky, spoke to the Extraordinary Council, JHA Council, with the Ministers of Interior. He told us about the terrible numbers of reports of children witnessing their fathers being killed, their mothers being raped again and again and again. Many of you have spoken about these terrible war crimes. I want to tell you that the EU has set up a joint investigation team with Ukraine to collect evidence and investigate war crimes and crimes against humanity. The EU stands ready to send investigation teams on the ground to support the Ukrainian prosecution services. And as I mentioned earlier, both Eurojust and Europol stand ready to assist. And as I also told you in the beginning, the protection and support to the refugee children are at the top priority of my 10-point plan that is going to guide the Commission's work the coming weeks. Again, thank you very much for this very good debate. Thank you for your engagement and thank you for your readiness to act. This is what we need now, to protect children in war. Thank you. Ďakujem
Veľmi pekne. Rozprava sa týmto skončila. Termín na predkladanie návrhov uznesení k tomuto bodu vypršal dnes o 10. hodine. Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok. Očakujeme vaše predĺženie. Ďalší bod programu rokovania je správa, ktorú predkladá pán Krasnodebský, transeurópska energetická infraštruktúra. Ešte predtým vám chcem pripomenúť, že voľné sedenie sa uplatňuje s výnimkou prvých dvoch radov, ktoré sú pridelené vedúcim skupín. Následne po vložení hlasovacej karty budete môcť požiadať o prihlásenie sa o slovo s vyhnutím ruky a modrou kartou prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Zároveň by som vám chcel pripomenúť, že vystúpenia v rokovacej sále budú pokračovať z hlavného rečníckeho pultu s výnimkou prihlásenia sa o slovo s vyhnutím ruky, respektíve modrou kartou a procedurálnych námietok. Ako prvý vystúpi spravodajca návrhu, pán Zdislav Krasnodebský, na 4 minúty. Vystúpi z miesta. A nie. No? He's coming. We'll wait, no problem. Okay, thank you very much, Mr. President. As you said, I was appointed rapporteur for Commission proposal on the revised guidelines for trans-European energy infrastructure, but it was almost 1 year ago, and it took us 1 year of negotiation to achieve agreement. First in the Parliament, what was not easy, then with the Council and the Slovenian presidency. But I would like thank you, my colleagues, shadow rapporteurs, for their hard work, involvement in the process, until the last all-night trialogue in December. It was very productive and very interesting. We had a different position, but we find agreement. Secondly, I have appreciated the pragmatic and efficient approach of the Slovenian presidency. Thank you, Madam Ambassador Tamara Weinger-Požar. You contributed very much to this agreement. And last but not least, I have to thank Commissioner Simpson and your teams of Commissioner Simpson for availability of advice and all expertise. What I wanted to say that it is the first revision of the TENI policy and PCI guidelines since its creation in 2013. And we have made a number of substantive changes in the regulation. I just mentioned the main. First of all, the governance process has been strengthened with a better stakeholder involvement. We discussed this very intensely about governance, but it was changed. The second, the most important change is the mandatory sustainability criteria that has been introduced for all types of projects. We have also extended the scope of the regulation in order to include some projects with third countries. This project of mutual interest would have to demonstrate that they bring benefits for the Union and not for single member states. New categories of the project include hydrogen infrastructure, certain types of electrolyzer, as well as smart gas grids to integrate low carbon gases into existing gas network. Concerning the electricity, there are two major changes. The eligibility criteria for smart electricity grids have been simplified to enable more projects of common interest in the field. And we have introduced an amendment allowing new subcategory of projects to apply for PCI status in financing in the region with the low levels of offshore renewable electricity. The project will consist in direct connection of the offshore wind farms to national power stations in so-called radial form. And this, I think, is very important addition for member states and sea basins where offshore wind farms are in the planning stage. And the final text of the revised regulation
is a result, as I said, of bargaining based on the Commission's proposal, which, as you know, excluded from the start, and this is, I think, very important, for support for gas infrastructure in the framework of project of common interest. And here I must say, in my draft report, published in March last year, I warned that the Commission maybe is over-optimistic in estimation the level of connectivity and supply resilience and for these natural gas networks, and that probably there are not yet enough interconnection in a lot of the smaller gas markets, for example, in Southeast Europe, and the connectivity still poses a problem between some member states and the rest of Europe. In the draft report adopted by ITRE committee, we have included a definition of security of supply, meaning also energy security, and we have stated that it cannot be achieved without reducing strategic energy dependencies. It was very important. And we know that in the tragic reality of war in Europe and dramatic low level of the Union's energy security proves that since years the EU has made serious mistake in assessing the needs, including in terms of trans-European energy infrastructure. And I think that the Commission now seems to recognize it, and it's probably too late to reopen the 10E regulation, but we understand that the Commission is already preparing an instrument to foster gas network interconnection and LNG terminals in a desperate attempt to reduce Union's dependence on Russian imports. Thank you very much. It was longer than I expected. Ďakujem veľmi pekne za Európsku komisiu. Teraz vystúpi pani komisárka Jutta Urpilainen. Prosím, máte slovo. Jutta Urpilainen for the European Commission. Honourable members of the European Parliament, let me begin by saying thank you and congratulations, both to the rapporteur Krasnodębski and the shadow rapporteurs for your relentless efforts in reaching an ambitious political agreement. It was done with incredible speed, just within 1 year from the adoption by the Commission. And this speed was important. Once the proposal was or is officially adopted and in force, we are one step closer to a climate-neutral Europe. Because we will have a forward-looking framework for planning the infrastructure we need to deliver on our energy and climate goals. As the one and only instrument for cross-border infrastructure planning in the EU since 2013, the existing TEN-E framework has been very successful, both for completing our single energy market and the broader energy union. It has advanced energy interconnections across the EU. It has made our energy markets more secure, better integrated and more competitive. And it has made our energy systems more sustainable by boosting renewables. Despite its success, its ambition does not go far enough. Our decarbonisation goals, they have changed. And for this, we need a more integrated energy system, rapid electrification while doubling the share of renewable electricity production, decarbonisation of the gas sector, and a higher uptake of innovative solutions. When this agreement was reached in December, the world was a different pace. In the geopolitics of today, it is even more relevant. Over the past years, the EU has diversified energy sources and strengthened its security of supply. We have more interconnectors and more LNG terminals
across the EU, which has helped us to diversify gas imports. Even so, we are still dependent on Russian gas. So with our Repower EU strategy, we are determined to phase out Russian gas well before 2030. This means ramping up the production of green energy, something that we revised TIN-E regulation will help us to do. By speeding up offshore projects development, by bringing forward new projects in hydrogen networks, electrolyzers and smart gas grids, and by accelerating the permitting of grid projects to allow more renewables. Of course, we know that a limited number of outstanding gas projects still need to be finished to achieve a fully resilient European gas infrastructure. This is the case especially in the southeast of Europe, which has been historically dependent on one supplier. These projects will be continued to be implemented under the 5th Union list of projects of common interest, which will enter into force by mid-April. They will not be negatively impacted by the new TEN-E regulation. Dear members of the Parliament, the European Council has tasked the Commission to come up with a more detailed Repower EU plan by end of May. And as part of this, we will identify together with the Member States if there are any other cross-border infrastructure gaps in Europe, besides what is already in the 5th PCI list. In any additional needs will be identified, including cross-border gas infrastructure projects. These could be then addressed outside the TIN-E PCI framework. So I can tell you, TIN-E is not simply about the physical infrastructure of our energy system. It's a route to our future goals, and it's a protective shield for the energy that powers our union. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v rozprave vystúpi za Výbor pre životné prostredie pani Marie Toussaint na 2 minúty. Prosím, máte slovo. Merci beaucoup. Et Madame la Commissaire, chers collègues, nous le voyons encore plus crûment à la lumière de la guerre menée par Vladimir Poutine à l'Ukraine et aux dépendances dans lesquelles il a su nous enfermer. La manière dont nous organisons, planifions, finançons nos infrastructures énergétiques est clé. C'est elle qui détermine notre capacité à faire face aux grands défis de notre temps, la paix et bien évidemment la lutte contre le dérèglement climatique. Réviser ce règlement était donc indispensable et urgent pour donner corps à nos engagements climatiques, à ceux du Green Deal. Malheureusement, et je suis désolée d'être la mauvaise note dans ce débat, mais le texte présenté à notre vote aujourd'hui, le fruit des négociations du trilogue, n'est pas à la hauteur des enjeux. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que là où Antonio Guterres, hier encore, dénonçait comme de dangereux radicaux les pays qui continuent à investir dans les énergies fossiles, ce texte accorde des droits acquis au projet gazier. Ce texte autorise les mélanges de gaz et d'hydrogène, un tour de passe-passe pour poursuivre et maintenir les investissements publics dans les énergies fossiles, comme d'ailleurs les terminaux LNG dont nous parlions tout à l'heure. Sans même parler de l'exception gazière accordée à Chypre, plus encore de celle accordée à Malte pour un projet qui a partie liée avec l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia. En intégrant enfin le transport et le stockage de CO2 au projet financé, au vu de leurs coûts exorbitants, au vu de la faiblesse des fonds réellement disponibles, nous réduisons d'autant les sommes que nous pourrons consacrer à l'efficacité énergétique et à l'atteinte du 100% renouvelable. Nous devons cesser de gaspiller l'argent des Européens dans des infrastructures qui sont d'ores et déjà obsolètes. Un autre chantier nous attend, c'est le paquet gazier. L'enjeu de tous les enjeux, ce sera de prévoir, de programmer, d'organiser la sortie de la production et de la consommation de gaz d'ici 2035, ainsi que nous le recommandent les scientifiques, et d'ailleurs de le faire avec leur contribution et celle de la société civile, et de le faire en toute transparence, de sorte à contrecarrer le poids des lobbies de l'industrie fossile. Tout n'est pas perdu, alors réagissons. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi za
výbor pre dopravu a cestovný ruch, pán Paolo Borchia, na 1 minútu, prosím. Máte slovo. Presidente, in qualità di relatore del parere per la Commissione Trasporti ritengo che almeno una volta il libro dei sogni andrebbe accantonato, servirebbe tenere conto del settore dei trasporti, ha bisogno di soluzioni praticabili e soprattutto soluzioni che in questa fase storica non vadano ad alzare i prezzi a carico dell'impresa, un tema chiave, specialmente adesso che i prezzi dei carburanti sono letteralmente esplosi. Non dimentichiamoci dove eravamo partiti con la negoziazione di questo we need to really work on this file. Some people wanted to actually get rid of the supports on infrastructure projects. Let's look at the future. Let's make sure the cross-border projects 10E need to be kept. We need to make sure that there is supply for the transport sector, the liquid gas, LNG, biogas. I know the Commission is going in this direction, but capito poco di cosa significhi ogni giorno prendere il camion e per understand what happens on a daily basis in the transport companies. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí za výbor pre regionálny rozvoj pán Vlad Mariusz Botoš na 1 minútu. Prosím, máte slovo. On behalf of the Regional Development Committee for 1 minute. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, doamna comisar Urpilainen, dragi colegi. Realizarea unei infrastructuri energetice interconectate la nivel de Uniune Europeană este o condiție fără de care nu putem vorbi despre o piață comună a energiei. Este necesar să accelerăm proiectele din acest domeniu, iar coridoarele prioritare să devină o realitate cât mai repede. Și tocmai acest lucru l-am susținut în calitatea mea de raportor a Comisiei de Dezvoltare Regională. Țintele Pactului Ecologic European vor putea fi îndeplinite doar dacă ținem cont în domeniul energetic de posibilitățile de dezvoltare și adaptare de la nivelul regiunilor și statelor membre, dând posibilitatea acestora de a înlocui actualele surse de energie cu altele care poluează mult mai puțin, indiferent care sunt acestea. Neutralitatea tehnologică este cea care va da libertatea domeniului de a face inovațiile necesare, iar noi trebuie să ne asigurăm că sprijinim soluțiile în funcție de reducerea nivelului de poluare, nu în funcție de combustibilul folosit, pentru că doar așa ne putem asigura că niciun stat membru, nicio regiune din Uniunea Europeană nu sunt lăsate în urmă. We need to ensure that no region gets left behind. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v rozprave vystúpi za skupinu EPP pán Tom Berendsen. Na 2 minúty, prosím, máte slovo. Tom Berendsen, 2 minutes. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben nachtenlang vergaderd en moeizame compromissen bereikt. Maar ik wil de rapporteur bedanken voor het goede resultaat. Ook de collega's, de schaduwrapporteurs en ook in het bijzonder Eurocommissaris Simpson voor haar persoonlijke inspanningen, ook diep in de nacht. En dit dossier dat gaat echt ergens over. Het is strategische wetgeving. Want de enorme opgave die voor ons ligt op het gebied van energietransitie, maar ook op het gebied van minder afhankelijk worden van andere delen van de wereld, dependent on other parts of the world, but we can only approach this if we can cooperate jointly, and therefore we need more cross-border projects and energy projects that go across borders. And in this agreement, we give room to all technologies that are available at the moment, because if the energy system is to be sustainable, we cannot exclude any energies. We can't afford that luxury, and at the moment, under the present energy crisis, which has become worse because of the terrible war in the Ukraine, it has become clear that the EU is too dependent on energy sources, and therefore it can be held hostage because of this situation. So this package is an important step towards more European cooperation. Much more needs to be done in this area. In the area of energy policy, it is still each country on its own. It is a stamp policy, so to speak. So, for instance, Germany and Belgium decide to phase out nuclear energy, whereas
in nieuwe centrales. En welke keuze landen ook maken, we hebben veel meer onderlinge afstemming nodig als het gaat om die energieopwekking. Het is wat mij betreft tijd dat we in de Europese Unie onze plannen voor een duurzaam energiesysteem beter op elkaar gaan afstemmen. En afrekenen met dat postzegelbeleid. Zo verduurzamen we ons systeem, houden we de energierekening ook betaalbaar en zorgen we er ook voor dat we minder afhankelijk worden van andere delen van de wereld. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Erik Bergqvist za skupinu SND na 1 minútu 30. Prosím, máte slovo. Bäste ordförande, ledamöter. Först ett stort tack till mina kollegor, rapportören, skuggrapportörerna, kommissionen och ordförandeskapet för ett mycket konstruktivt, tidvis tufft förhandlingsarbete, men mycket konstruktivt som ledde fram till bra resultat. Europa blir kallare. Ett krig, ett fruktansvärt krig har skapat en kyla som vi hade hoppats att vi aldrig skulle få återuppleva i Europa. Energikrisen har skapat kyla på ett annat väldigt konkret sätt. Det finns de som menar att nu måste vi elda mer olja och gas för att klara det här. Men det är definitivt en återvändsgränd. Europa behöver mer grön energi, mer förnyelsebar energi, snabbare investeringar i detta. Dagens beslut om Europas energiinfrastruktur kommer att underlätta och skynda på den här gröna omställningen och är absolut nödvändig. Vi kan se redan nu hur Ukraina för några veckor sedan kopplades ihop med Europas energisystem. Och det är bra, det skapar ökad stabilitet och trygghet. Ingen ska behöva frysa i Europa. Dagens beslut kommer att skapa ett grönare Europa, ett varmare Europa för Europas medborgare och ett Europa där fler av hoppets ljus kan tändas. Tack. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi za skupinu Renew pani Claudia Gamon na 1 minútu 30. Prosím, máte slovo. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich natürlich beim Berichterstatter bedanken und bei den Kolleginnen und Schattenberichterstatterinnen für die Zusammenarbeit und beginne mal zuerst mit dem Positiven. Die Reform der transeuropäischen Energieinfrastruktur beinhaltet freilich einige grundlegende Verbesserungen. Es wird stärker auf Erneuerbare und Offshore gesetzt, es gibt einen Klimacheck und die Steuerung, und bei der Steuerung haben die Gasnetzbetreiber endlich weniger Macht. Aber in dieser 10E-Reform wäre so viel mehr drinnen gewesen. Dass es eine Ausnahme gibt, um die EastMed und Melita-Pipelines zu finanzieren, ist schlichtweg skandalös. Nicht nur, weil letzteres Projekt auch noch in den Mordfall von Daphne Caruana Galizia verwickelt ist. Was uns im Moment hier auf zynische Weise ständig als Diversifizierung verkauft wird, bringt uns noch tiefer in die Abhängigkeit von Erdgas. Es regt mich grundsätzlich so maßlos auf, dass wir immer nur das Mindeste tun, anstatt mal visionär nach vorne zu denken. Dass die Regel ist, wir tun immer nur das Nötigste, anstatt zu tun, was möglich wäre. Die Reform ist okay. Weil das, was vorhat, aber im besten Fall als mittlere Katastrophe bezeichnet werden kann. Aber okay ist nun einmal nicht das, was wir brauchen, um uns von den fesseln Diktatoren-Gas zu befreien. Wir werden endlich unser Bestes geben müssen, weil alles andere ist schlichtweg nicht mehr gut genug. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v rozprave vystúpi za skupinu Greens pani Jutta Paulus. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Gestern hat der IPCC seinen neuen Bericht vorgestellt und Herr Guterres, aber auch Inga Andersson haben sehr deutliche Worte gefunden. Wir müssen jetzt handeln. Nicht nächstes Jahr, nicht nächsten Monat, nicht morgen, sondern heute. Aber heute stimmen wir über eine Verordnung zur transeuropäischen Energieinfrastruktur ab, die aus der Zeit gefallen ist. Die Investition in fossiles Gas auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zementiert. Und überdies zeigt ja die aktuelle fossile Preiskrise, wie risikoreich diese Abhängigkeiten sind.
Ich bin mir auch unsicher, ob Katar und Aserbaidschan so lupenreine Demokratien sind, aus denen wir sehr, sehr gerne fossile Energien weiter importieren wollen. Im Fall von Gas kommen ja noch die Methanemissionen dazu, die laut IPCC auch um mindestens ein Drittel reduziert werden müssen bis 2030. Es gibt auch gute Punkte in dieser Verordnung, sie sind genannt worden, aber mit diesem Regelwerk wird viel zu viel Förderung in fossile Projekte fließen und nicht in die Zukunft. Deswegen bitte ich Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir müssen das, so wie es jetzt ist, ablehnen. Dankeschön. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vystúpi za skupinu ID pani Isabella Tovalieri. Na 2 minúty, prosím. Colleghi, commissaria, l'aggressione all'Ucraina ha trasformato il tema dell'energia in una crisi economica che sta colpendo duramente famiglie e imprese. I nostri cittadini sembrano assistere impotenti ad aumenti di prezzi che rischiano di portarci presto ad una nuova recessione. In questa fase affrontare il ruolo delle reti energetiche transeuropee è strategico per tutti noi. Per questo abbiamo richiesto nelle negoziazioni di esaminare un tema così cruciale in un'ottica di neutralità tecnologica. Nessuno nega il progresso, la ricerca o le ambizioni per la decarbonizzazione, ma per far fronte alla crisi attuale avremmo preferito un approccio meno ideologico. Si continua infatti a marginalizzare il ruolo delle reti di trasporto del gas naturale, che invece è essenziale per la sicurezza energetica del continente e soprattutto per abbattere le emissioni, almeno finché non saranno maturate soluzioni alternative. Si insiste a preferire elettricità o idrogeno, di cui nessuno nega le potenzialità, soprattutto quando saranno completamente basati su rinnovabili, ma limitarsi oggi a queste tecnologie senza considerare il ruolo di altre fonti significa illudersi e in termini pratici significa non dare quelle risposte immediate che cittadini e imprese chiedono a gran voce. Se la sfida di questo mandato è veramente l'autonomia strategica, non possiamo permetterci di scartare soluzioni disponibili solo per ragioni ideologiche. Come abbiamo ribadito spesso per altri dossier del Green Deal, chiediamo soprattutto in questa fase di emergenza più pragmatismo. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vystúpi za skupinu ECR pani Beata Szydło na 1 minútu 30. Prosím, máte slovo. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Wojna w Ukrainie pokazuje bardzo jasno, że naiwność, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, przynosi katastrofę. To nie źródła energii, to nie zasoby źródeł kopalnych są problemem. Tylko to, że Unia Europejska, poszczególne państwa członkowskie na własne życzenie oddały Putinowi pole. Wyzbywaliście się państwo i w tej Izbie też zapadały te decyzje. Własnych źródeł, pomniejszaliście bezpieczeństwo energetyczne Europy, a w to miejsce był wpuszczany Putin i do dzisiaj brak odwagi wielu, żeby wzmocnić sankcje i odciąć Unię Europejską i kraje Europy od źródeł płynących z Rosji. I czas na to, żeby te sankcje wreszcie były zdecydowane i skuteczne. Żebyśmy przestali udawać, że coś robimy, tylko żeby były konkretne. To rozporządzenie jest kompromisem i tak jak każdy kompromis nigdy nie spełnia oczekiwań wszystkich, ale jest krokiem w dobrą stronę, bo dzięki temu będzie można myśleć o tym, że ta dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym, o tym, żeby zabezpieczyć Europejczyków i pozbyć się tego uzależnienia właśnie od Rosji, jest możliwa i mam nadzieję, że ona będzie przyspieszona. Takie inwestycje, jak na przykład Polska zrealizowała, jeżeli chodzi o dostawy LNG, gazoport w Świnoujściu czy rurociąg Baltic Pipe, pokazują, że to jest droga w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vystúpi za skupinu Left pani Sandra Pereira na 1 minútu. Prosím, máte slovo. Sandra Pereira has 1 minute. Presidente,
Temos defendido que o desenvolvimento de infraestruturas energéticas se deve alinhar com os planos energéticos nacionais e deve contribuir para a existência de um serviço público de abastecimento energético de qualidade, a preços justos e acessíveis para todos. A atual situação caracteriza-se pela escalada de sanções que prejudicam todos os povos e pelos preços especulativos que pesam nos bolsos dos cidadãos e das pequenas e médias empresas. A designada exceção temporária concedida a Portugal e Espanha mantém intocados aspectos como a liberalização, privatização e segmentação do setor ou a metodologia de fixação de preços nos mercados grossistas, que é responsável por diferenciais escandalosos entre os custos na produção e os preços ao consumidor. Mesmo a adoção de medidas tímidas de regulação do mercado, que agora já se atrevem a considerar, há muito que podia e devia ter sido concretizada. O controle público e democrático do setor energético é o único caminho que garante um setor económico, social e ambientalmente sustentável, assegurando estabilidade e a segurança do abastecimento. Environmentally sustainable sector and supply security. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vystúpi pani Klára Ponsati-Obiols. Next speaker na 1 minútu, prosím, máte slovo. Obiols, you have 1 minute. Thank you, President. This is a last opportunity because instead of using this regulation to really change our energy towards more renewables, we keep investing in gas infrastructure, staying vulnerable both to the climate and the geopolitical front. Russian imports of oil, coal and gas are a huge share, and they have not stopped, not even decreased, after the Ukraine invasion. The EU must be energetically independent, but the only path towards energy independence is to reach higher energy efficiency, wider deployment of smart grids, and more renewables. With the entrenchment of incentives in some member states, only the EU can really lead the way. And so far, we're failing. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vystúpi pán Christian Eller na 1 minútu 30. Prosím, máte slovo. Who has a minute and a half. Mr. President, colleagues, to make the energy transition work for people and business in Europe, we need more European cooperation. Sustainability, security of supply and affordability are the main criteria, and we, the EPP Group, believe in these 3 aspects, and they are necessary. I think we should highlight that there is a sharpened focus in this regulation on the needed infrastructure to deploy a robust European backbone for the production and transport of renewable and low-carbon hydrogen. That is actually needed to make the shift, the transition possible. 10E is of utmost importance for creating a hydrogen backbone in Europe. We managed to include electrolyzers that have at least 50 megawatt capacity provided by a single electrolyzer or by a set of electrolyzers that form a single coordinated project. We don't sing here ideology. We develop the needed infrastructure for what we want to achieve for the 2030 goals. This project will enable a cumulative pathway to the larger scale project that we all aspire to develop and need in order to decarbonize our economies. In this regard, it's also important to mention that we allow transitional for dedicated hydrogen assets converted from natural gas to be used to transport or to store a predefined blend of hydrogen with natural gas or biomethane. That is what industry asks us to do in order to make it possible to achieve the 2030 goals. And at last, it's rather cynical that you're also always referring to the situation in Malta. I think it's important that Malta is adopted to the grid, and it was very impressive that the family for Coruna Galiza called on the EU not to fund this gas pipeline project that will link to a power station part owned by the man on trial for her killing. But it was EPP and us together then lately asking the Commission to vote for us before we vote for a statement that no EU funding from CEF will go to this project as long as it is directly or indirectly linked with criminals. They confirmed, and it's in the text, so that you should acknowledge. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Dan Nika. Na 1 minútu 30. Dan Nika. Prosím, máte slovo. A minute and a half.
Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Această revizuire a regulamentului, grupul nostru SND a cerut-o încă din mandatul trecut. Și am cerut această revizuire pentru că este important să ne atingem obiectivele pentru anul 2030, obiectivele de climă, obiectivele pe care le-am propus cu toții ca să trăim într-o lume mai bună. Și vreau să vă spun că aceste lucruri le-am cerut pentru câteva motive evidente. Am vrut să avem și vrem să avem o piață a energiei care să fie funcțională. Din păcate, această criză a prețului a arătat că suntem departe de a avea o piață a energiei funcțională în Europeană și cred că următoarele măsuri pe care le veți anunța Comisia Europeană și dumneavoastră, doamna comisar, se vor îndrepta în această direcție. Și mai e ceva, securitatea aprovizionării. Și spuneam că securitatea înseamnă să avem energia de care avem nevoie, să ne putem încălzi atunci când este nevoie de ea, și mai ales nu punem niciun cetățean european să aleagă între a se încălzi sau a-și cumpăra mâncare sau medicamente. Și nu suntem acolo. Nu suntem pe drumul cel bun. Este bine că în acest regulament avem un lucru care este legat direct de utilizarea hidrogenului și creșterea accesului surselor de energie regenerabilă, în special offshore. Dar în același timp, conflictul din războiul din Ucraina ne-a arătat că este nevoie să avem o siguranță a aprovizionării, o diversificare a surselor de aprovizionare și în absența unor rețele transeuropene, acest obiectiv este greu sau imposibil de atins. Acestea sunt lucrurile pe care le-am vrut să le subliniez și vă cer, doamna comisar, ca să veniți cu acele măsuri pentru că aceste lucruri să fie rezolvate acum, pentru că iarna viitoare trebuie să fim mai bine pregătiți. Because we need to be better prepared next winter. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Karin Karlsborough na 1 minútu 30. Prosím, máte slovo. A minute and a half. Herr talman! Det finns två problem med rysk gas. För det första, den är rysk. För det andra, det är gas. Efter Rysslands invasion av Ukraina finns det ingen som kan blunda för problemen. Att strypa beroendet av gas, i synnerhet rysk gas, är en frihetsfråga för hela Europa. Vi måste göra oss fria från rysk gas så att Putin inte ska ha makten över vår energiförsörjning, över värmen i våra having power over our energy supplies, heating our homes, and determining whether our energy or our industry should function today or tomorrow. This is urgent. We have to put an end to Russian gas now, to put an end to the flow of money right into the war coffers of Putin. We have to liberate ourselves from all gas supplies, regardless of where they come from. If we want to meet our climate targets, fossil fuels cannot be a part of our future. European countries need more cooperation to secure our energy supply without CO2 emissions. The Stone Age didn't end because we ran out of stones. Let's not build ourselves into obsolete solutions. Let's not waste money on gas that of yesterday. Let us invest in modern, sustainable, CO2-free energy production and distribution. This is the time for us to build shared European energy grids and an infrastructure which will make the green transition possible. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystupí pán Ignacio Corrao na 1 minútu. Prosím, máte slovo. Who has 1 minute. You have the floor. Thank you, Chair. Dear colleagues, everyone seems to finally understand how important it is to found our European energy independence. That doesn't mean stop using gas today, of course, but we can't repeat the same mistakes done in the recent past. Relying on more gas through different suppliers only creates new dependencies, draws away funds from investments in renewable energy and energy efficiency, and locks us into fossil infrastructure for decades. The final text, for example, allows for the Melita and East-Med gas pipelines to become PCIs, and so to Presidente,
Colleghi, quando parliamo di rinnovabili non dobbiamo pensare solo a pannelli solari e pale eoliche, ma anche alle reti che trasporteranno l'energia verde per tutto il continente. Perché se l'Unione Europea vuole seriamente raggiungere la neutralità climatica, saranno necessari almeno 50 miliardi di euro di investimenti nell'ammodernamento della rete elettrica e almeno 65 per lo sviluppo di una rete di trasporto e stoccaggio di idrogeno. E questo entro il 2030, praticamente domani. Questo regolamento è un passo nella giusta direzione, non solo getta le basi per potenziare e sviluppare queste grandi interconnessioni, ma per la prima volta non saranno ammessi finanziamenti a nuovi progetti basati esclusivamente sulle energie fossili. Certamente avremmo voluto un provvedimento più coraggioso ed è vero che ci sono ancora troppe eccezioni, ma nel complesso riteniamo di non dover ostacolare questo percorso e pur chiedendo alla Commissione maggiore ambizione non ci opporremo a questo regolamento. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Maria da Graça Carvalho. The next speaker is jednu minútu. Maria da Graça Carvalho, who has 1 minute. Caro Presidente, caros colegas, o regulamento que nos preparamos para aprovar é muito importante, tanto para garantir a segurança do abastecimento de energia como para preparar uma infraestrutura adaptada ao combate às alterações climáticas. Uma infraestrutura virada para o futuro, que funciona, por exemplo, o transporte do hidrogênio. Provides for transporting hydrogen, for instance. Nevertheless, given the current realities, we continue to need natural gas and we cannot become dependent on Russia to supply it. We need more transport connections for this gas, such as, for instance, the gasoduct in the Pyrenees, which allows us to transport gas from existing terminals in Spain and Portugal to Central Europe. This is our best investment to guarantee energy independence from Russia. Therefore, I appeal to the Commission to create solutions for financing and quickly promoting these types of solutions. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Patricia Toja. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Patricia Toja, 1 minute. You have the floor. Buongiorno signora commissaria. L'accordo trovato al trilogo è un accordo positivo e penso anche per quanto riguarda i progetti di mutuo interesse tra gli Stati membri e i paesi terzi, che è un po' una cosa introdotta durante il trilogo, è molto importante anche con l'Africa e quindi noi lo sosterremo. Però nel giro di poche settimane siamo entrati in un'altra epoca a causa della guerra di invasione della Russia in Ucraina e penso che oggi vadano esplorate, per la maggiore ambizione che è stata richiesta, vadano esplorate tutte le possibilità gli spazi che il regolamento fornisce per risolvere i problemi infrastrutturali che sono emersi, per superare quella debolezza e quei vuoti che sono stati svelati nella nostra sicurezza e nel nostro approvvigionamento europeo per quanto riguarda l'energia. Dunque la prossima lista delle PCI dovrà avere una visione, dovrà riflettere questi elementi nuovi e questa situazione e indirizzare i progetti lungo alcune priorità. Ne indico per titolo 3, distacco totale dalle dipendenze russe e attenzione a non creare nuove dipendenze di materia, di fonti e di paesi di provenienza. Priorità alle infrastrutture per le nuove fonti, penso all'idrogeno, alle energie rinnovabili, ai gas rinnovabili che sono ancora una quota troppo piccola e infine valorizzare la capacità di mutua cooperazione con paesi, con continenti come l'Africa, perché questo può aumentare la capacità di energie rinnovabili per loro e per noi. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystupí pán Christoph Brudler. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le règlement RTE est d'une importance capitale pour réaliser l'ambition de l'Europe pour construire un marché de l'énergie qui soit plus intégré et plus résilient. Les discussions ont abouti à un accord ambitieux s'agissant par exemple des réseaux intelligents et des infrastructures relatives à la production d'hydrogène. Toutefois, des lacunes subsistent quant à la place prépondérante
du gaz fossile However, we dans notre still see système that énergétique. fossil gas Alors takes efforçons-nous de minimiser important place l'utilisation in des our fonds energy publics systems. pour les Let fossiles, us make efforts car c'est le to stop contraire using de nos public ambitions funds for fossil climatiques fuels. This et goes géopolitiques. against our climate and Cette révision geopolitical de ambitions. RTE est nécessaire, This review mais of elle the est 10E tardive. is Elle aurait dû être much faite needed, il y a but 2 it ans is déjà. late. This should have Cela taken place 2 retarde la years ago. rapidité de nos réponses. Il faut This à l'avenir puts trouver the brakes on davantage de our ability to réactivité dans act nos outils swiftly. We juridiques must be afin able qu'ils soient plus to rapidement opérationnels. make our legal Essayons d'avoir tools un coup d'avance more et fast pas in un coup de reacting. retard. Let us Merci. try to act quickly rather than acting too late. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán minister na 1 minútu. Prosím, máte slovo. The next speaker is Minister for 1 minute. President, the fossil economy is a huge part of the security risks of our time, and money from fossil income strengthens the power and wealth of despotic leaders. In Ukraine, we have seen the cruelty and horrors where that leads to. Us Europeans must hear Ukrainian police to stop funding Putin's war. One thing should be crystal clear in this discussion to everyone. There is no room for more fossil gas infrastructure investments. We need to stop energy imports from Russia, but they should not be replaced by dependency on fossil imports from elsewhere. The current energy price surge and the geopolitical situation expose vulnerabilities, especially in the forms of energy bills in Europe. Relying on the recipe of more gas through diversification is only a short-term fix that creates new dependencies. Is it really better to depend on fossil gas from Azerbaijan or Qatar and fracking gas from the US rather than from Russia? In the long term, this is not the case. So this is why Greens FR rejects the revised 10E guideline regulation and demands that any infrastructure projects must be in line with the commitments made under the Paris Agreement. Investments must go into energy efficiency and renewables. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Krzysztof Jurgiel. Na 1 minútu, prosím. Jurgiel máte has slovo. 1 minute. Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, rozpatrywane rozporządzenie jest kluczowe z punktu widzenia finansowania projektów infrastrukturalnych o istotnym znaczeniu transgranicznym. Budżet to, przypomnę, 6 miliardów euro. Niestety rozporządzenie nie przewiduje już możliwości finansowania projektów gazowych. W związku z wojną na Ukrainie Polska w swojej polityce energetycznej do 2040 roku wprowadza 4. filar suwerenności energetycznej, którego najważniejszym jest celem jest szybkie uniezależnienie krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych i pochodnych z Rosji. Uważam, iż inwestycje z krytyczną infrastrukturą gazową wspierające cel uniezależnienia się Europy od gazu z Rosji powinny być nadal wspierane poprzez utworzenie przeznaczonych do tego alternatywnych instrumentów. Popieram też utworzenie specjalnej kategorii oraz możliwości finansowania dla inteligentnych sieci gazowych, a w szczególności możliwości wsparcia i modernizacji istniejących sieci infrastruktury gazu ziemnego. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Mislav Kolakušič na 1 minútu. Prosím, máte slovo. Poštovani kolege, poštovani građani, suvremeni svijet i gospodarstvo ne mogu postojati bez konstantne opskrbe energije. Nažalost, u prošlosti smo bili svjedoci izrazitih manipulacija cijenom nafte. Extreme manipulations with the price of oil. I'm going to read the trends regarding the prices of oil in the past 40 years. The price per barrel cijena barela 1980. godine $103, price of barrel $103, 1990 $37, $98, možete li to zamisliti? $17 and 2008 $103 i 70 $51. Ono što sada slijedi je da ne dopustimo takve igre i takve kalkulacije sa energentima budućnosti. Such manipulations with the energy sources of the future. Ďakujem
veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Cristian Silviu Bușoi na 1 minútu. Prosím, máte slovo. Thank you very much, President. I will speak in Romanian. Aș vrea să mulțumesc, să felicit echipa de negocieri a Parlamentului condus de profesorul Krasnodębski, să mulțumesc de asemenea Consiliului. Ca președinte ITRE am condus câteva dintre trilogurile de negociere și știu că nu a fost simplu să se găsească un echilibru. În final însă, noua legislație aduce un echilibru între atingerea țintei climatice stabilite pentru 2030 și realizarea tranziției energetice pentru toate sectoarele. E important că s-a înțeles nevoia de a susține în continuare coridoare prioritare pentru a acoperi diferite regiuni geografice care au fost izolate de restul rețelelor energetice europene, de a consolida interconexiunile transfrontaliere existente și de a asigura securitatea aprovizionării, de a sprijini diversificarea aprovizionării, foarte important în contextul actualului război declanșat de către Rusia, dar și pentru stabilizarea prețurilor la energie. Așteptăm cu interes cea de-a 6-a listă a proiectelor de interes comun și vrem să vedem în această listă proiectele moderne care să asigure mixul energetic necesar pentru 2030 și 2050. Mulțumesc. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Nicolás González Casares na 1 minútu. Prosím, máte slovo. No habrá un verdadero mercado único europeo de la energía sin interconexiones. No sacaremos provecho de las renovables si no interconectamos e integramos las redes eléctricas. Estamos viviendo ahora los errores del pasado. Estamos fósiles, los cuales están siendo un arma de guerra y eso aumenta nuestra dependencia energética y, de paso, los precios que pagan los consumidores. El informe del IPCC fue claro ayer. Más renovables, menos fósiles. Los fondos son limitados y debemos orientar nuestras inversiones a elementos compatibles con la neutralidad climática. Centrémonos en lo mejor de esta legislación. Despliegue e integración de las tecnologías renovables con las nuevas disposiciones para la energía en alta mar. Un proceso de gobernanza más inclusivo. Aplicación del principio de eficiencia energética. Fomentar infraestructura solo compatible con hidrógeno cuando transportemos gas. Y finalizo. Para alcanzar una verdadera unión de la energía, debemos enfocarnos en resolver los cuellos de botella que tenemos, como en la península ibérica o en las islas. No podemos seguir así. Eso no es un verdadero mercado europeo de la energía. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Walter Flego na 1 minútu, prosím. Hvala, poštovani predsjedniče. Pogledamo li, kolegice i kolege, malo unatrag, onda vidimo da su u stvari evropski temelji zasnovani na energiji. Možemo pričati o Europskoj zajednici za ugljen i čelik, pa onda Europskoj zajednici za atomsku energiju i tako dalje. Ali danas je Europa ovisnija o ruskim energentima nego ikada prije. I postavlja se naravno glavno pitanje. Može li Europa preživjeti bez ruskog plina? Jasno je da evropska ekonomija bez plina ne može, ali ono što može je minimalizirati svoju ovisnost o ruskom plinu. Od 24.2. do danas svedočimo tektonskim poremećajima u evropskoj energetici. Promjene koje će sigurno ubrzati naš zeleni plan, ali i bolju međusobnu povezanost, ali i regionalnu suradnju u našoj bliskoj budućnosti. I ne možemo prema noći, naravno, riješiti nešto što nismo uspjeli riješiti desetljećima. I zato, osim ušteda, poštovane dame i gospodo, i novih pravaca, treba nam financijski fond koji će ublažiti financijski udar na evropsku ekonomiju i građane. Ljudi, pomognimo svima nama, gospodarstvu i građanima kratkoročno, a razmišljajmo i djelujmo dugoročno i zeleno. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Jerzy Buzek. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję panu sprawozdawcy, profesorowi Krasnodębskiemu, innym sprawozdawcom. To ten raport trzeba przyjąć jako wynik kompromisu. I na dzisiaj on jest absolutnie do zaakceptowania. Pamiętajmy, nas czeka zielony wodór. To jest najważniejsze. Energetyka ze źródeł odnawialnych, Europejski Zielony Ład. To są nasze cele, ale
Mamy dzisiaj także inny cel, dramatyczny, którego nie przewidzieliśmy. Natychmiast odciąć się od paliw kopalnych z Rosji. To wymaga jednak przejściowo innego nastawienia naszych działań. Pamiętajmy o tym. Dodatkowo wnoszę do Komisji Europejskiej o przygotowanie jak najszybciej po to, żebyśmy mogli budować wspólny rynek, żebyśmy mieli bezpieczeństwo dostaw i niższe opłaty za energię. Listy potrzebujemy z Komisji brakujących magazynów gazu, brakujących terminali gazu płynnego, interkonektorów między krajami. Musimy też mieć uproszczone procedury przy inwestycjach w tym przypadku, wsparcie finansowe z Unii i jasny sygnał dla producentów statków wożących płynny metal. Proszę Państwa, my musimy zapewnić bezpieczeństwo dostaw na dzisiaj i odciąć się od paliw z Rosji. Zielony Ład to jest nasza wielka przyszłość. Nigdy o niej nie zapomnimy. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Robert Heischel. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Vážení kolegovia, dear colleagues, TEN-E is a key to connect our energy infrastructure within the EU. Without robust investments into infrastructure and interconnections between member states, it will not be effectively possible to decarbonize our economy and achieve our climate and energy goals, nor decrease our dependency and increase our autonomy. If Europe wants to decrease or even cut off dependency on Russian gas and strengthen its energy security, then cross-border energy infrastructure is crucial. As a reaction to war in Ukraine, the Commission has to assess new infrastructure needs, which will be carried outside the scope of the TEN-E regulation. In this context, I welcome the REPowerEU plan of the Commission to urgently reduce EU demand for Russian gas, including measures to respond to rising energy prices, replenish gas stocks for next winter, diversify gas supplies, and above all, speed up the rollout of the renewables. We shouldn't forget about the countries like mine, Slovakia, that have worse conditions for renewables, such as photovoltaic or wind energy. If we want to increase our autonomy, we need solidarity within the member states and infrastructure to distribute green energy and ensure no one is left behind. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vystupí pán Clement Groschel na 1 minútu. Prosím, máte slovo. TEN mora zagotoviti infrastrukturo, ki bo zagotavljala zadostne količine energije za vse evropske potrošnike, tako gospodinjstva, so v danih okoliščinah še posebej ranljiva, kot tudi za industrijo. Pri tem pa moramo zagotoviti, da bo ta energija bila cenovno konkurenčna za industrijo in gospodinjstva dostopna. Ključnega pomena so tako imenovani projekti skupnega pomena oziroma PCI. Ti morajo biti usmerjeni k uresničevanju zastavljenih podnebnih ciljev, kot tudi zanesljivi oskrbi. Nikakor pa v tem okviru ne moremo dopustiti, da postane tako imenovane interkonekcije, ki jih danes potrebujemo kratkoročno zaradi zagotavljanja energetske varnosti, ne smemo dovoliti, da postanejo niti izgovor, niti upravičilo za nespoštovanje podnebnih in trajnostnih ciljev, ki smo se jih zastavili. To pomeni, da moramo v teh projektih, ki šele nastajajo, biti tehnično narejeni tako, da bomo z mislijo, da bo njihovo prilagoditev novim okoljsko sprejemljivejšim virom energije. Hvala lepa. Herzlichen Dank. Unser nächster Sprecher, Sean Kelly. Bitte sehr. Thank you. The next speaker is Sean Kelly. Across Europe, we are horrified by the barbaric, inhumane war crimes carried out on innocent civilians by Russian President Vladimir Putin's army. Although the EU has to do all it can to help the Ukrainians defend themselves, we must also take action to stop funding Putin's war machine. And this means fundamentally rethinking our energy policy. The revision of the Trans-European Network for Energy, TEN-E regulation, offers
an important opportunity for the EU to give priority and funding to future-proof Europe's energy infrastructure in a cost-effective manner in line with the Green Deal. Our future lies in renewable generation, and urgent priority should be given to projects that are directly in line with the full decarbonisation objective. However, cost-effective transitions to decarbonisation must also be considered, including LNG. This is more important now than ever. Herzlichen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Thomas Tobé. I'd now like to give the floor to Thomas Tobé. President, Commissioner, the past months have shown the importance of a strong, resilient and crisis-resistant energy market. The TEN-E regulation, I would say, is actually the foundation for that. Enhanced European connectivity will make Europe less dependent on third countries and, most importantly, on Russian gas and oil. This agreement shows that Europe has strong cooperation among member states for more renewables. Europe will, with this agreement, promote and invest in clean energy that will be crucial for Europe to reach our climate goals. However, in the next revision, I would wish for Europe to also value the need for low-carbon nuclear and include financing for small modular reactors in TEN-E. This will be needed for our energy, for our climate, and for our European security. Thank you. Dankeschön. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren und als erstes zu Wort gemeldet ist Radan Kanev. Bitte. I'd like to give the floor to Radan Kanev. Thank you, Madam Chair. Colleagues, I think we need a certain degree of moderation and common sense in this debate. And I'm listening to the debate for a full hour now, and I'm afraid I heard too many reasonable, clever, but far too extreme opinions. Of course, we need more renewables. Of course, we need smarter grids. And of course, we need it as fast as we can. But cutting off the Kremlin butcher's gas supply, we need to do now, today. Not in 5 years, not in 3 years, not even in 6 months. And this one we cannot do without providing interconnections of our gas supply, without providing alternative sources. And when we say alternative sources, it cannot be a new dependency, because when you have alternative, it means you don't have dependencies. And in my country, we have 100% gas dependency on the butcher there in Kremlin. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet im Catch-the-Eye-Verfahren ist Michael Wiesig. Michael Wiesig, please, go ahead. Vielen Dank. Dámy a páni, energetická infraštruktúra Európy, tak ako ukazuje klimatická kríza a ako ukazuje strašná vojna na Ukrajine, už dávno nie je len o prepojenosti, ale má to byť infraštruktúra, ktorá nám dovolí a umožní naplniť naše klimatické ciele a zaručí nám bezpečnosť. To, čo destabilizuje našu klímu, to, čo ohrozuje našu bezpečnosť a v konečnom dôsledku ohrozuje našu budúcnosť a prežitie, sú fosílne zdroje. A táto infraštruktúra nám musí umožniť odpútať sa od fosílnych zdrojov. Čo ale vidíme, je obrovský balík pripravený na budovanie ďalšej plynovej infraštruktúry, napojenie Cypru a Malty na našu plynovú infraštruktúru nebude projekt ani lacný, ani ľahký a bude trvať dlho, dokým ho dobudujeme. Ja už teraz sa bojím toho momentu, keď bude dobudovaný a uvidíme, aké zbytočné a drahé úsilie to bolo. Prosím, takto navrhnutý rámec má v sebe zakomponovanú systémovú chybu a ja ho momentálne podporiť nechcem a nemôžem. Ďakujem pekne. Dankeschön. Als nächstes im Catch-the-Eye-Verfahren zu Wort gemeldet ist Niklas Ninas. Bitte. Niklas Ninas, please, go ahead. Danke, Frau Präsidentin. Wir
müssen unabhängig werden von russischem Gas und dafür natürlich unsere Importe diversifizieren. Aber wir müssen uns doch im gleichen Zuge nicht sofort wieder abhängig von den nächsten Diktaturen machen. Und das tun wir, wenn wir zu sehr in Infrastruktur investieren, die manifestieren, dass wir fossile Brennstoffe in Zukunft noch benutzen. Stattdessen müssen wir unbedingt die Erneuerbaren ausbauen. Aber dafür brauchen wir Interkonnektoren, wir brauchen einen europäischen Energiemarkt, vor allen Dingen für die Strompreise. Und da muss man, finde ich, auch mal Ross und Reiter benennen. Frankreich blockiert ganz vehement den Zugang für die iberische Halbinsel auf den europäischen Energiemarkt in den Pyrenäen. Und warum? Doch nur um die eigene gescheiterte Atompolitik voranzutreiben. Und ich finde das extrem uneuropäisch von dem Präsidenten, der gerne das Geld seiner Bevölkerung in die Atommeiler versenken kann, aber doch nicht verlangen kann von ganz Europa nun den Bau von Erneuerbaren zu machen. Stattdessen muss der Präsident von Frankreich und vor allem die Kommission muss darauf hinarbeiten, dass Frankreich endlich diese Interkonnektoren ermöglicht und wir einen wirklichen europäischen Energiemarkt bekommen und so Unabhängigkeit gewinnen und vor allen Dingen der Ukraine im Krieg unterstützen. Vielen Dank. Und schließlich als letzter Sprecher in diesem Catch-the-Eye-Verfahren Nick Wallace. You have the floor. Very much, President. The revision of the Trans-European Network Energy Regulation could have a huge impact on the EU's chances of achieving its climate goals. The revision of the regulation appears to have got to grips with the conflict of interest in the current 10E process, where gas demand has been consistently overestimated by the European network of transmission system operators for gas. This remarkable conflict of interest means that the gas companies that build the gas infrastructure are the same companies that propose the projects. However, the revision fails to exclude financial support in the form of subsidies for fossil fuel gas infrastructure and political support in the form of planning permissions. Europe still is providing over 112 billion a year towards the fossil fuel industry. We need a fossil fuel gas phase out in Europe by 2035 at the latest. And we need an immediate end to fossil fuel gas subsidies. We're in breach of the Paris Agreement at the moment because we're supposed to make finances work for the climate. We also need to make sure that public funding is available to support people and companies to move away from fossil gas. Thank you. Dank. Sehr geehrte Frau Kommissarin, Sie haben jetzt die Beiträge aller Abgeordneten gehört. Ich ersuche Sie, Ihre abschließenden Worte an die Abgeordneten zu richten. Bitte. Dear Madam Chair, honourable members of the Parliament, thank you very much for your support for the agreement, but also for your further comments and reflections on the current situation of Europe's energy market. The Commission shares your concerns and the responsibility in swiftly coming forward with concrete solutions that will help us accelerate our transition to climate neutrality, but also the phase out of Russian fossil fuels while our security of supply is guaranteed and prices are kept under control. Your vote for the revised 10E implementation will be part of this solution. It will allow us to focus on accelerating the offshore grids and replace natural gas by hydrogen and other renewable and low carbon gases. So thank you very much for this debate, and I also will pass all your interventions and messages to my dear colleague, Commissioner Simpson. Vielen herzlichen Dank und damit bekommt der Berichterstatter noch einmal das Wort. Bitte sehr, Herr Krasnodębski. Mr. Krasnodębski, you have the floor. Vielen Dank, dankeschön. Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Tak jak powiedziałem, staraliśmy się wypracować kompromis uwzględniający cele Unii, ale także interesy i położenie różnych krajów, w tym także Malty i Cypru. Ten wyjątek, który zrobiliśmy dla tych dwóch krajów, jest obwarowany, jak Państwo wiedzą, ci, którzy krytykowali to, wieloma zastrzeżeniami, tak aby wyeliminować
osoby podejrzane o korupcję lub inne przestępstwa, więc naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby z tego powodu głosować przeciwko temu. Natomiast chciałem powiedzieć jedno słowo do kolegów z Grupy Zielonych. Państwo teraz rządzą w jednym z najważniejszych krajów Unii z największą gospodarką. Mogą Państwo natychmiast wprowadzić embargo na ropę i gaz z Rosji. Jakoś tego nie widzimy. Nie widzimy, że ta pryncypialność, tak tutaj zademonstrowana na tej sali, jeżeli chodzi o inne kwestie, tak jak w tej sprawie, nie są Państwo już tak zdecydowani. Teraz można się spytać, dlatego że chodzi o interesy innych krajów, o ich położenie, o sprawy Europy, czy też właśnie tylko o własny kraj. No jeżeli tutaj padło też głos, że Sycylia może już zaopatrywać się tylko z odnawialnych, no proszę spróbować zrobić to tam, gdzie Państwo współrządzą, mianowicie w Niemczech. Zobaczymy z jakim efektem. Dziękuję bardzo. You can depend on renewables alone. Try it in Germany. Ich danke ebenfalls. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet heute statt. Wir kommen damit zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar ist das der Bericht von Herrn Stefan Mutter, Leitlinien für den Haushaltsplan 2023, Einzelplan 3. Ich erinnere Sie daran, dass mit Ausnahme der ersten beiden Reihen, die für die Fraktionsvorsitzenden vorgesehen sind, freie Sitzplatzwahl besteht. Nachdem Sie Ihre Abstimmungskarte in das Abstimmungsgerät eingeschoben haben, können Sie dann über Abstimmungsgerät spontane Wortmeldungen und blaue Karten beantragen. Ich weise Sie auch darauf hin, dass Wortmeldungen im Plenarsaal weiterhin vom zentralen Rednerpult aus erfolgen, außer die spontanen Wortmeldungen, blaue Karten und Bemerkungen zur Anwendung der Geschäftsordnung. Und damit bekommt der Berichterstatter Nikolai Stefan Mutter das Wort. Bitte sehr. You have the floor, sir. Gonna wait for the commissioner to sit. Domnule comisar, am vrut să aveți ocazia să vă așezați. Commissioner, I wanted to give you time to sit down. I wanted to thank you for being here. 2022-2023 sunt ani speciali în istoria Uniunii Europene. 2022 and 2023 Când are Winston special Churchill a fost îndrumat, de exemplu, să taie bugetul culturii în mijlocul războiului al doilea mondial, el a spus, dar atunci, pentru ce mai luptăm? Winston Churchill said, what are we fighting for if we're cutting the budget for culture? And here we are again. We're in a war. Pe de altă parte, noi trebuie să ne apărăm stilul nostru de viață, valorile noastre europene. Am trecut, domnule comisar, de la ultimul an de pandemie direct în primul an de război. So we've gone from the last year of the pandemic to the first year of the war. Yet the Union's budget is limited to what the member states give the Union. Cel al Austriei, țara din care veniți. Însă nevoile noastre sunt imense, sunt mult mai mari. Avem o criză financiară, facturi la energie, inflație, probleme de sănătate. Avem tineri în depresie, avem război. Mai mult, invazia Ucrainei de către Rusia și războiul crud pe care îl duce această țară ne-a îngreunat economia țărilor noastre. Din această cauză, domnule comisar, bugetul UE pentru anul acesta este limitat. Suntem limitați, suntem încorsetați de acest buget multianual, deci de MFF, de 7 ani. Dacă nu revizuim MFF în curând, vom lua mereu bani din alte programe, de la coeziune, din alte locuri, și astfel nevoile pentru relansarea economică a statelor membre nu vor fi niciodată îndeplinite. Iată cele 6 mari priorități politice pe care le votăm azi, dragi colegi. 1. Creșterea economiei. Trebuie să grăbim accesarea și absorbția fondurilor structurale și a PNRR. Cetățenii noștri trebuie să se simtă mândri din nou că fac parte din această Uniune a prosperității, a bunăstării. Anul 2023 este important și pentru fermierii noștri care ne pun mâncarea pe masă. 2. Sănătatea pentru toți cetățenii.
În ultimul an, pandemia ne-a dat viața peste cap. Au murit peste 6 milioane de oameni în lume. Mai mult, bolnavii cronici au avut foarte mult de suferit pentru că au fost neglijați. Nu s-a mai putut face prevenție. De aceea, trebuie să nu uităm că bugetul UE este aici să construiască spitale, să accelereze ritmul în care cetățenii noștri se pot trata într-o bună zi, la fel în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Eu visez ca într-o zi, oamenii din Sibiu, orașul de unde vin eu, să fie tratați la fel de bine într-un spital ca oamenii din Germania. 3. Accelerarea tranziției verzi și digitale. And then the green and digital transitions. Domnule comisar, în fiecare zi, țările Uniunii Europene trimit în continuare 700 de milioane de euro către Rusia. În total, peste 22 de miliarde de euro anual. Bani care se duc spre tancuri și rachete, bani care distrug vieți omenești acum. De aceea, acelor colegi care spun că Green Deal trebuie stopat pentru că ne trebuie acum resurse energetice, eu vă spun nu, contrariu. Noi trebuie să accelerăm tranziția noastră verde, spre regenerabile. Trebuie să rămânem acolo unde are sens. Nu trebuie să cedăm acum când este cel mai important. Fără stat de drept înseamnă fără bani. Al patrulea punct. Uniunea Europeană nu este un bancomat și nu putem accepta ca banii europeni să fie trimiși acolo unde sunt suspiciuni legate de statul de drept, să ajungă dosiți în mâinile unor oameni corupți. De aceea, domnule comisar, vă încurajez să nu vedeți EPPO, parchetul european condus de Laura Codruța-Kövesi, ca o cenușăreasă a Uniunii. Fiecare cent pe care îl dăm acestui parchet aduce înapoi milioane de euro Uniunii Europene. Is an organization which saves money for the European taxpayer. It's not a burden on the taxpayer. And next, young people have suffered anxiety, depression, alienation in the pandemic. We have to give new hope through Erasmus and other ways of supporting young people. Domnule comisar, trebuie să avem o Uniune mai puternică pentru cetățenii săi și în lume, pentru că avem război și avem 4 țări la frontieră, România, Ungaria, Slovacia și Polonia, care suferă în acest moment pentru toată Uniunea Europeană, având grijă de toți refugiații Uniunii. De aceea, domnule comisar, trebuie să ajutăm aceste țări și nu doar prin transferul unor sume care nu au fost cheltuite. Trebuie să-i ajutăm cu tot ce putem. Domnule comisar, adevărata generozitate față de viitor este în a oferi totul prezentului. Așa a spus Albert Camus. Vreau ca noi, generația de acum, să oferim totul prezentului. Vă mulțumesc. Dankeschön an den Berichterstatter. Und nun möchte ich sehr herzlich Kommissar Hahn im Hemiciclo begrüßen und den Standpunkt der Kommission dazu nehmen. Bitte. Frau Präsidentin, honorable members of the European Parliament, dear rapporteur, first I would like to thank you, Nicola Stefanuta, for your draft guidelines for the 2023 budget. The 2023 budget will be the third of the current MFF, but it will be a budget to be negotiated and adopted in a completely different geopolitical situation, and you have referred with a lot of examples to this. We are more than a month into the Russian war against Ukraine. What we see in the news every day is human tragedy beyond any description. Direct consequences are large, and we see unprecedented streams of refugees seeking safety in the Union and a potential economic downturn on the global scale. This will inevitably influence our work, including the implementation of the current budget and the preparation of next year's budget. High inflation and persistent uncertainty and risk mean that we all must remain vigilant and cautious. Next year's budget comes at a very challenging time for the Union. The Russian military aggression in Ukraine represents a massive challenge, and its evolution is impossible to predict.
We cannot commit all our budgetary resources at this stage. We need to keep flexibilities in reserve to continue to react to changing circumstances. At the same time, we must ensure adequate resources for existing priorities to continue work on long-term projects, notably the recovery from the pandemic and the twin green and digital transition. We need to see how we can further accelerate these priorities. Against this background, we should collectively see to what extent we can concentrate on a limited number of issues where there can be a real impact. This and next year, more than ever, we need to avoid diluting our budgetary impact by pursuing limited reinforcements across many budget lines. I can assure you that the Commission will try to focus the draft budget on the most effective and efficient use of our definitely limited resources. Inflation is currently very high, and it's an open question how quickly it will return to more normal levels. This will affect overall salary-related expenditure. Other indexed expenditure, such as rent, as well as energy bills, both in 2022 and also next year. This will have a major impact on Heading 7, where resources are already quite limited. I would therefore urge all institutions to exercise restraint and where new challenges emerge, like on cybersecurity, to look at possibilities for further interinstitutional cooperation. Let me now turn to our next steps. In the first trilogue last week, we agreed to the calendar for the budgetary procedure for the financial year 2023. The Commission aims to adopt the Commission's statement of estimates at the beginning of June and deliver the full draft budget in all language versions at the beginning of July. Today's debate should increase our mutual understanding and facilitate progress towards a common approach. In this difficult and unprecedented geopolitical situation, we need to maintain our flexibility to respond to new developments. Our three institutions succeeded over the past years to agree on many groundbreaking files that have changed the Union's budgetary and financial landscape. So I trust that with cooperation, dialogue, and an availability to compromise, mutual understanding, we will reach a timely agreement on next year's budget. Thank you very much. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Wir kommen nun zur Aussprache mit Abgeordneten, Kollegen und Kolleginnen einer Reihe von Ausschüssen, die sich ebenfalls eingebracht haben. Ich sehe für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten den Abgeordneten Pislaro nicht im Raum und daher beginnen wir mit Herrn Abgeordneten Christian Ehler für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Bitte sehr. The Committee on Industry, Research and Energy. You have the floor, Mr. Ehler. Herr Kommissar, meine Damen und Herren, der Industrieausschuss ist besorgt. Das ist natürlich die Natur von denjenigen, die für Haushalte innerhalb von Ausschüssen zuständig sind, aber